Means grand test 2. The ratio of copper, zinc, and nickel in a type of German silver is 4:3:2. How many kilograms of zinc is mixed with 54 kg of this type of German silver to make a ratio 6:5:3? So we changed only zinc. Rest of all is the same, right? 4:3:2, 6:5:3. If you observe carefully, I can equate these two. I can multiply it with 1.5, or else you can do what? మీరు దీన్ని 3 తో మల్టిప్లై చేసి దీన్ని 2 తో మల్టిప్లై చేశారు అనుకోండి, ఏమవుతుంది? 12, 9, 6. 12, 10, 6. How many parts? 27 parts మనకు 54 kgs అయితే, ఓకే, ఒక పార్ట్ పెరిగింది అంతే కదా. సో ఎంత కలపాలి మనం? ఒక పార్ట్ కలపాలి. ఒక పార్ట్ ఇస్ హౌ మెనీ kg? 1 part is 2 kgs. టోటల్ 27 parts మనకి ఎన్ని kgs ఇచ్చాడు? 54 kg. ఓకే, అంతకుముందు ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయి? జింక్ 9 parts ఉంటే ఇప్పుడు ఎన్ని పార్ట్స్ అయింది? 9 parts is becoming 10 parts. There is only one part which is increased. So మనకి ఏమి ఇచ్చాడు? 27 parts అనేది 54 kg. Therefore 1 part is how many kg? 1 part is 2 kgs. The ratio of ink and water in 66 liters of adulterated ink is 5:3. Adulterated ink అంటే water mix అయిన ink or not. Okay, not only water, it is not a pure ink. Adulterated means okay, adding impurities. Okay, so ink లో ఏం యాడ్ చేశాడు? వాటర్ యాడ్ చేశారు. వాట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ ఇంక్ అండ్ వాటర్? క్లియర్ గా 5:1. ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయి? 6 parts ఉన్నాయి. 66 లో మనకి ఈచ్ పార్ట్ ఎంత? 11 అని తెలుసు, బట్ కీప్ ఇట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఓకే, ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ వాటర్ టు బి యాడెడ్ టు ద మిక్స్చర్ టు మేక్ ద రేషియో ఆఫ్ ఇంక్ అండ్ వాటర్ ఎంత? 5:3. చూడండి, ఫస్ట్ ఇంక్ 5:1 ఉంది, ఇక్కడ 5:3 అయింది. ఇంక్ మాత్రం సేమే ఉందా? వీఆర్ నాట్ యాడింగ్ ఇంక్ నా, ఇంక్ రిమైన్స్ ద సేమ్ ఓన్లీ. సో వాటర్ ఎన్ని పార్ట్స్ యాడ్ చేస్తున్నాం? 2 parts. మనకు తెలిసింది ఏంటి? 6 parts 66. Therefore 2 parts is how much? 2 parts is 22 liters. Only observe water. Suppose if it is something else given, suppose if it is given as 10/6, something like this, then we would have taken it as what? We would have taken it as 10/2. Okay, first equate the ink. After equating the ink, what we do? We'll compare the water. Okay, because we know that we are only adding water. Water add చేస్తున్నాం కాబట్టి చేంజ్ అయ్యేది వాటర్, ఇంక్ మాత్రం చేంజ్ కాదు. ఓకే, సో వీ హావ్ టు ఈక్వేట్ ద ఇంక్. ఇంక్ ఆల్రెడీ ఈక్వల్ ఉంది కాబట్టి మనకి ఇంకా ఈజీ అయిపోయింది సమ్. ఓకే, నెక్స్ట్ AB. Okay, AB started a partnership business investing some amount in the ratio 3:5. C joined them after 6 months with an amount equal to that of B. With an amount equal to that of B. Okay, కలిసి B పెట్టుబడిగా చేసిన సొమ్మును పెట్టుబడిగా చేశాడు. ఓకే, వీళ్ళిద్దరూ 1 year చేస్తే, ఓకే, C is only for half year, రైట్? A ఎన్ని? 3 పెట్టుబడి పెట్టింది, 1 year. B ఎంత? 5 పెట్టుబడి పెట్టింది, how many years? 1 year, 12 months. అదే C మాత్రం కేవలం 5 పెట్టుబడి పెడుతున్నాడు, బట్ ఎన్ని మంత్స్? 6 months. 1s are 2s are 2s are. ఆన్సర్ ఎంత? 6:10:5. Sum of money lent by Hari at a simple interest becomes double in it. Okay, double itself in 8 years. X పెడితే ఎంత అయింది? 2x అయింది. అంటే ఎంత పెరిగింది? X పెరిగింది. X పెరగడానికి ఎన్ని సంవత్సరాలు పట్టింది? 8 years పట్టింది. అదే ట్రిపుల్ కావాలి అని అన్నాడు అనుకోండి, ట్రిపుల్ అంటే ఎంత పెరగాలి? 2x పెరగాలి. X పెరగడానికి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ లో 8 years పడితే 2x పెరగడానికి ఎన్ని ఇయర్స్ పడుతుంది? 16 years పడుతుంది. ఇది సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్. The ratio of earnings to expenditure of A. See, ఇది earnings, ఇది expenditure అనుకుంటే, A earnings 5x అయితే A expenditure ఎంత? 3x. B earnings 7x అయితే 7y అయితే B expenditure ఎంత? 6y. If the saving of A is double that of B, A ఎంత సేవ్ చేస్తుంది చెప్పండి? 2x. B ఎంత సేవ్ చేస్తుంది? 6y. 2x. 6y. 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 6
A saving 2x, B saving y. So 2x is equals to double of y అంటున్నాడు. అంటే simply x equal to y. రెండు ప్లేస్లలో 1 1 అని పెట్టొచ్చు because x is to y is 1 is to 1 only na. X place లో y place లో 1 and 1 you can put it. So what is he asking? He's asking you the total expenditure of A and B together. Okay. Yeah. What could be the ratio of the total earnings and total expenditure? Total earnings enta? ఇక్కడ 12, ఇక్కడ total expenditure ఎంత 9 because x equal to y కాబట్టి డైరెక్ట్ 12 తీసుకోవచ్చు 9 తీసుకోవచ్చు. రేషియో ఎంత 4:3 is the ratio. Certain number of chocolates are divided among Ajay, Sanju and Vijay such that Ajay gets 1/5 of Sujay. Okay, Ajay gets 1/5 of Sujay and Vijay. So Ajay is equals to కింద ఏముండాలి సుజయ్ ప్లస్ విజయ్ తోని కంపేర్ చేస్తే అజయ్కి ఎంత వస్తున్నది 1/5 ఆఫ్ సుజయ్ ప్లస్ విజయ్. సో మనం ఎలా రాస్తున్నాం చూడండి అజయ్ బై సుజయ్ ప్లస్ విజయ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/5. యాక్చువల్గా ఎలా రాయాలి అజయ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/5 ఆఫ్ సుజయ్ ప్లస్ విజయ్. అలా అయినా ఇలా అయినా ఒకటే కదా. అజయ్ ఈజ్ ఈక్వల్ అజయ్ బై సుజయ్ ప్లస్ విజయ్ ఈక్వల్ టు 1/5. నౌ సుజయ్ గెట్స్ 1/4 ఆఫ్ అజయ్ అండ్ విజయ్ కాబట్టి 1/4 ఆఫ్ అజయ్ అండ్ విజయ్. చూడండి అజయ్ మొత్తంలో ఎంత వస్తుంది చూడండి సుజయ్ విజయ్కి 5 పార్ట్లు వస్తే అజయ్కి ఒక పార్ట్ వస్తుంది అంటే మొత్తం ఎన్ని పార్ట్లు అనుకుందాం 6 పార్ట్స్ అనుకుంటే అజయ్ ప్లస్ టోటల్ ఎంత అజయ్కి 1/6 వస్తే సుజయ్కి ఎంత వస్తుంది 1/5 వస్తుంది అంతేనా. అజయ్కి 1/6 ఆఫ్ ద టోటల్ వస్తే సుజయ్కి 1/5 ఆఫ్ ద టోటల్ వస్తుంది రైట్. సో అండ్ he says if Sujay got 2 chocolates more than Ajay, Sujay got 2 chocolates more. 1/5 1/6 కంటే ఎంత ఎక్కువ 1/30. ఈ 1/30 ని మనం 2 చాక్లెట్స్ అంటున్నాం అంటే కంప్లీట్ చాక్లెట్స్ ఎన్ని 60 చాక్లెట్స్ ఉంటే అందులో అజయ్కి ఎన్ని ఇచ్చాం మనం అజయ్కి 10 ఇచ్చాం సుజయ్కి 12 ఇచ్చాం మిగిలిన 38 ఎవరికి ఇవ్వాలి మిగిలిన 38 విజయ్కి ఇవ్వాలి. చూడండి ఫ్రాక్షన్ ఓకే అజయ్ బై సుజయ్ ప్లస్ విజయ్ 1/5 ఇస్తే టోటల్ అజయ్ ఎన్ని తీసుకుంటాం మనం 1/6. ఇక్కడ కూడా సుజయ్ బై అజయ్ ప్లస్ విజయ్ 1/4 ఇస్తే టోటల్ ఏం తీసుకుంటాం 1/5 ఆఫ్ ద టోటల్. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టెప్ మ్యాటర్స్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్. ఎలా చేస్తున్నామో కరెక్ట్ గా గమనించండి. 17 plus n plus 7 plus n ఎనీథింగ్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ a plus n టు ది పవర్ ఆఫ్ b పవర్ n. ఓకే n అనేది బేసి సంఖ్య ఆర్ ఆడ్ నెంబర్ అయితే డెఫినెట్ గా a plus b విల్ బి డివైడింగ్ దిస్ నెంబర్. ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ బై a plus b. a plus b అంటే ఎంత 24. 24 తో డివైడ్ అయితే ఇక్కడ 24 లేదు. ఎనీ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ 24 ఆఫ్ కోర్స్ 3. 24 లేకపోతే ద ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ 24 ఆల్సో యూ కెన్ కన్సిడర్. అక్కడ ఆప్షన్ లో మనకు 3 ఉన్నా 4 ఉన్నా 6 ఉన్నా 12 ఉన్నా 8 ఉన్నా యూ కెన్ కన్సిడర్ బికాస్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ వాట్ 24. 24 లేకుంటే 24 ఫ్యాక్టర్స్ ని కూడా మనం తీసుకోవచ్చు. అంటే ఎగ్జాంపుల్ 2 3 4 6 12 కూడా you can take it. Okay, so 3 is a factor of 24, so we are taking it. The average marks obtained by 120 students in a certain examination is 35. The average marks of the passed candidates 39, failed candidates 15, average 35. Difference enta ikkada difference is 20, difference is simply 4. What is the ratio 5:1 ante ikkada 5 parts 100 members pass avute how many members are failed 20 members failed. Okay, what is the number of candidates who passed the examination? How many candidates passed? 100. So what are the answers which are okay? Completely you can eliminate 120, 150. You can eliminate. Why? Unnade 150, 120 members. You cannot have 120 and 150 anyway. The area of a quadrilateral whose diagonal is 8 and the length of the perpendiculars are drawn from the opposite vertices are 5 centimeter and 3.5 centimeters respectively. See, ఏదైనా ఒక quadrilateral తీసుకోండి. You can take any quadrilateral like this. Diagonal is 5. Perpendicular drawn from the opposite vertices. This is one perpendicular. This is another perpendicular. Yes or no? So what is it? So diagonal is 8. One perpendicular is 3.5. Another perpendicular is how much? 5. So this area is half into base becomes 8. Height becomes 3.5. In the triangle height ఏమవుతుంది 5 అవుతుంది. So I'm taking half BH. Okay, పైన ట్రయాంగిల్ హాఫ్ BH, కింద ట్రయాంగిల్ కూడా హాఫ్ BH. రెండిట్లో బేస్ సేమే కాబట్టి హైట్ ని యాడ్ చేయండి. సో 4 into 8.5. 8.5 2s are 17. 17 2s are 34.
The sum of the ages of father and his two sons is 52 years. Okay. Son 1 plus son 2 plus son 3. Sorry, father. Any years? 52 years. If the difference of the ages of two sons is 3 years. Okay. ఒకటిది x అనుకుందాం, ఇంకొకటిది ఏమవుతుంది? 3 years పెద్ద అనుకుందాం. పెద్దవాడిది x plus 3 అనుకుందాం. When the elder son will attain the age of his father, at the time, the sum of their ages will be 136. పెద్దవాడు వాళ్ళ ఫాదర్ ఏజ్ వచ్చేసరికి ఓకే వాళ్ళ టోటల్ ఏజెస్ ఎంత అవుతాయంట 136. యాక్చువల్గా టోటల్ 52 నుండి 136 అయింది అని అంటే ఎంత పెరిగింది 84 పెరిగింది. 3 మెంబర్స్ 84 అంటే ఈచ్ మెంబర్ ఎంత 28 పెరిగాడు. అంటే పెద్ద సన్ ఫాదర్ ఏజ్ కి రావాలంటే 28 ఇయర్స్ మనం యాడ్ చేయాలి. దాని అర్థం ఏంటి? Father age of pedda son kanna how many years are more? 28 years more. Therefore father age is how many years more than the elder son? 28 years. Therefore x plus 31 అనుకోవచ్చా is equals to 52. ఈ 34 subtract చేయండి. 3x is equals to 34 తీసేస్తే 18. x is equals to ఎంత 6. So 6 years is the age of the younger. Okay, I want this x plus father's age కావాలి. So 6 plus 31 ఎంత 37 years. Very logical question. Okay, age of the father ఎలా వస్తుంది? Elder son కంటే 28 years ఎక్కువ. Okay, how do you know it? 136 years is the sum of their age. ఎంత పెరిగింది 52 నుంచి 136 అని అంటే 84 years పెరిగింది. అంటే ముగ్గురు ఎంత పెరగాలి 28 years తర్వాత elder son is becoming his father's age. అంటే father age is 28 years more than the elder son. On a purchase of goods worth 1 lakh, Hari has a choice between 3 successive discounts. ఒకటి 40, ఇంకోటి 5 and 5. And the ఇంకోటి ఏంటి రెండోది 3 successive discounts 20, 20, 10. Then by choosing the farmer అంటే first one, okay, he would save. ఒకవేళ మీరు ఫస్ట్ డిస్కౌంట్ తీసుకుంటే 40, 5, 5. సెకండ్ డిస్కౌంట్ ఏంటి 20, 20, 10. రెండు వరుస డిస్కౌంట్ల ఫార్ములా ఏంటంటే x ఫాలోడ్ బై y is equals to x plus y minus xy by 100. 2 at a time చేద్దాం. x plus y 45, 45 minus 2 43 followed by 5. 43 followed by 5 అంటే 48 minus 43 into 5 ఎంత 215 by 100. ఇది 45.85 వస్తుంది. ఇక్కడ ఏమవుతుంది 20 20 అంటే 36 followed by 10. 46 minus 3.6 అంటే 42.4 వస్తుంది. డిఫరెన్స్ ఎంత 45.85 కి 42.6 కి 3.42.4 వస్తుంది. 42 అంటే 345% is the difference. అంటే ఎంత 3450 రూపీస్. బికాస్ 1 lakh పైన కదా 1 lakh పైన 3.45% అంటే ఎంత 3450. ఓకే, ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసిన ఫార్ములా ఏంటి x plus y minus xy by 100. అది మీరు ఎంత ఈజీగా చేసుకుంటే అంత ఈజీగా వస్తుంది. x plus y అంటే ఎంత 45, xy అంటే ఎంత 40 into 5 is 200. 200 by 100 అంటే 2. అర్థమైందా? దాని తర్వాత కూడా చూడండి 43 plus 5 ఎంత 48. 43 into 5 ఎంత 215 divided by 100. We are using the formula x plus y minus xy by 100. ఓకే, ఆ ఫార్ములా మనం యూజ్ చేస్తున్నాం. కాకపోతే నేను వేసింది డైరెక్ట్ వేసాను, మీరు కూడా అలానే ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఏదైనా ఫార్ములా కావాలంటే మీరు మధ్యలో అడగవచ్చు, నాట్ ఎ ప్రాబ్లం. రిపీట్ చేయాలన్నా అడగండి. ద ఏరియా ఆఫ్ అ స్క్వేర్ ఫీల్డ్ 4225 అనేది దేని యొక్క వర్గం ఆర్ దేని యొక్క స్క్వేర్? ఇది 6 7s కాబట్టి ఇది 65 స్క్వేర్. అంటే సైడ్ ఎంత? సైడ్ అనేది 65. There is a path of 2.5 meters wider around its periphery. See, ఇలా 65 ఉందనుకోండి, ఇలా వైడ్ పాత్ ఉంది. హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్ 2.5 meters ఎక్కువ. అంటే ఇది 65 అయితే ఇక్కడ 2.5 ఇక్కడ 2.5 అంటే ఇది ఏమవుతుంది 70 అవుతుంది. అంటే ద పాత్ వే ఏరియా ఆఫ్ ద పాత్ అడుగుతున్నాడు కాబట్టి ఏరియా ఆఫ్ ద పాత్ ఎలా తీసుకోవాలి మనం? బయట స్క్వేర్ ఎంత 70 స్క్వేర్, లోపల స్క్వేర్ ఎంత 65 స్క్వేర్. ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ అన్న తీసుకోవచ్చు, లేదా 70 స్క్వేర్ ఎంత 4900. దీనిలోకి వెళ్ళి ఎంత తీసేయాలి మనం 4225 తీసేయచ్చు. అంటే ఎంత వస్తుంది మనకు 675. లేదా ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తే
A minus B is 5, A plus B is 135. What is 135 5 is 675. ఇలా అయినా యూజ్ చేయొచ్చు, అలా అయినా యూజ్ చేయొచ్చు. వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఐఎమ్ యూజింగ్ దర్? A minus B into A plus B. A minus B అంటే 70 minus 65 ఎంత? 5. 70 plus 65 ఎంత? 135. అవుటర్ స్క్వేర్ ఏరియా మైనస్ ఇన్నర్ స్క్వేర్ ఏరియా. విడ్త్ 2.5 ఉంటే బయట స్క్వేర్ యొక్క ఓకే సైడ్ ఎంత పెద్ద ఉంటుంది? 2.5 విడ్త్ ఉంటే అది 5 మీటర్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అదే విడ్త్ 5 అయితే బయట 10 మీటర్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. A dealer marks his goods at 20% above the cost price. 100 ఉంటే 120 పెట్టాడు. సమ్ డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నాడు 108 ఓకే 108 8%, ఓకే 8% ప్రాఫిట్ వస్తుంది. అంటే ఎంత డిస్కౌంట్ ఇచ్చాడు? 12 రూపీస్ డిస్కౌంట్ 120 పైన. అంటే ఎంత డిస్కౌంట్? 10% డిస్కౌంట్. ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఈజీ సమ్, బేసిక్ సమ్. Anu works for 5 days and Manu works for 3 days. ఓకే అను 5 days వర్క్ చేసి 1 day వర్క్ ఆఫ్ అను ఏ అనుకుందాం. మాను 3 days వర్క్ చేస్తే ఎంత పని అవుతుందంట? 26/45 అవుతుంది. అదే ఒకవేళ అను 3 days వర్క్ చేసి మాను 5 days వర్క్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది? దీన్ని కూడా 45 లో రాయొచ్చా మనం 30/45 అని? ఇద్దరిని యాడ్ చేస్తే 8 టైమ్స్ ఆఫ్ అను ప్లస్ మాను ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు 56/45. అంటే ఒక్క రోజులో ఇద్దరు కలిసి ఎంత చేస్తున్నారు? 7/45. అదే 3 రోజులలో అను ప్లస్ మాను ఎంత చేస్తున్నారు? 21/45. అంటే 3 రోజులలో అను ప్లస్ 3 రోజులలో మాను. ఇది తీసేస్తాం అనుకోండి, మనకు 2 days ఆఫ్ అను వస్తుంది. ఫస్ట్ లో నుంచి థర్డ్ తీసేసాం అనుకోండి, మనకి ఏమొస్తుంది? ఇది 5 days ప్లస్ 3 days, 3 days ప్లస్ 3 days, 2 days వర్క్ ఆఫ్ అను వస్తుంది. అను 2 days లో ఎంత వర్క్ చేస్తుంది? 26లోకి వెళ్ళి 21 తీసేయండి, మిగిలింది ఎంత? 5 out of 45. 5 out of 45 అంటే ఎంత? 1/9 ఆఫ్ వర్క్. 2 రోజులలో 1/9 అంటే ఒక రోజులో ఎంత? 1/18. అంటే ఎన్ని రోజులు పడుతుంది మొత్తం వర్క్ చేయడానికి? 18 days పడుతుంది. ఎవరికి? అనుకి. ఓకే మీరు ఎలా అయినా చేసుకోవచ్చు, ఎలిమినేట్ కూడా చేసుకోవచ్చు, బట్ డైరెక్ట్ గా యాడ్ చేస్తే 8 into a plus m వస్తుంది కాబట్టి నేను డైరెక్ట్ యాడ్ చేశాను. A rectangular sheet of paper 22 centimeters long and 12 centimeters broad can be curved to form a lateral surface of the right circular cylinder in 2 ways. Of course, rectangular sheet of paper ని మీరు 2 ways లో చేయొచ్చు. ఎలా? ఇది 22 అయింది అనుకోండి, ఇది 12, ఇలా మడత పెట్టొచ్చు. లేదా ఇది 12, ఇది 22, ఇట్లా పొడుగ్గా కూడా మడత పెట్టొచ్చు. అంతేనా? ఒకసారి ఏమవుతుంది? ఓకే ఇది రేడియస్ అవుతుంది, అంటే ఓకే ఇది పెరిమీటర్ అవుతుంది, అది హైట్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఇది పెరిమీటర్ అవుతుంది, అది హైట్ అవుతుంది. ఇక్కడ 2πr1 ఏమవుతుంది చెప్పండి? 2πr1 is equals to 22 అవుతుంది. ఇక్కడ 2πr2 is equals to ఎంత అవుతుంది? 12 అవుతుంది. అదే ఇక్కడ h1 ఎంత? 12 అవుతుంది. ఇక్కడ h2 ఎంత అవుతుంది? 22 అవుతుంది. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద వాల్యూమ్స్ అన్నాడు. వాల్యూమ్స్ కనుక్కోవాలంటే ఫస్ట్ మనం ఏం కనుక్కోవాలి? ఫస్ట్ మనం కనుక్కోవాల్సింది రేడియస్, హైట్. రేడియస్ ఎంత వస్తుంది మనకి? ఇక్కడ నుంచి 22 క్యాన్సల్ అనుకుంటే బై 7 ఉంటుంది కదా. సో r1 is equals to 7/2, h1 is equals to 12. అదే r2 is equals to ఎంత అవుతుంది? 6/5. h ఎంత? 22 అవుతుంది. వాల్యూమ్స్ ఏమవుతాయి చెప్పండి? ఫార్ములా ఆఫ్ వాల్యూమ్ ఇది పెద్ద ఉండొచ్చు, ఇదైనా పెద్ద ఉండొచ్చు. మైనస్ వస్తే మనం పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. πr²h కాబట్టి π ఇంటూ π అంటే ఎంత? 22/7 ఇంటూ 7/2 ఇంటూ 7/2 ఇంటూ 12 మైనస్ π, ఇక్కడ π ఉంచుదాం. r² అంటే ఎంత? 36 π² కాబట్టి π అంటే ఒకటి 22/7 తీసుకోవచ్చు ఇంటూ 22 క్యాన్సల్, 5 క్యాన్సల్, 7 క్యాన్సల్, 3 66 మిగిలింది. ఇక్కడ ఎంత? మైనస్ చేసుకున్నా సరిపోతుంది. ఓకే ఇక్కడ 66, ఇంకో 7 కూడా మిగిలింది కదా. 7 కామన్ తీసుకుంటే యూ విల్ బి లెఫ్ట్ విత్ 30. సో వాట్ ఈస్ ది ఆన్సర్? ఆన్సర్ ఈస్ 210. ఓకే
He takes 4 days to complete 1/3 of a job. అంటే మొత్తం జాబ్ కంప్లీట్ చేయడానికి ఎంత తీసుకుంటుంది? 12. B takes 3 days to complete 1/6. అంటే B ఎంత? 18. ఓకే. And C takes 5 days to complete half of the job. So C half of the job అని అంటే complete job ఎంత? 10. 10, 12, 18. LCM ఎంత అవుతుంది చెప్పండి? 90లో పోదు కాబట్టి 180 తీసుకుందాం. ఓకే, 180 అంటే ఇది 15, ఇది 10, ఇది 18. కామన్ ఏం లేదు కదా, రైట్. ఓకే, ఇఫ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ వర్క్ టుగెదర్ ఫర్ 3 days, అందరూ కలిసి 3 రోజులు వర్క్ చేశారనుకోండి, ఏమవుతుంది 3 రోజుల వర్క్? ఓకే, ఒక రోజు వర్క్ ఎంత? ఇది 33 + 10 43. 3 days వర్క్ ఎంత? 129. ఓకే, 129. అండ్ ఏ అండ్ సి క్విట్స్. ఇప్పుడు ఎవరున్నారు? బి ఉన్నారు. మిగిలిన 51 వర్క్ బి తో చేయాలి అని అంటే ఎన్ని రోజులు పడుతుంది? 5.1 days పడుతుంది. మిగిలిన 51 కదా వర్క్. ఎవరు చేయాలి ఇప్పుడు వర్క్? బి చేయాలి. బి కాబట్టి 5.1 days. 2 tables are purchased at a total cost of 5,000 rupees. Cost 1 plus cost 2. రెండిటి కాస్ట్ ప్రైస్ ప్లస్ ఎంత? కాస్ట్ 1 plus cost 2 equal to 5,000 rupees. First table is sold at 40% of the profit and the second one is sold at 40% of loss. Selling prices of both the tables are same. Selling price is 140 of C1 is equals to 60 of C2. అంటే C1 C2 ఏ రేషియోలో ఉంటాయి? ఇది 3/7. అంతేనా? 3/7 అంటే 10 parts ఎంత? 5,000. What is the selling price of each table? 10 parts 5,000 అంటే each part 500. ఒకటి 1,500 అయితే ఇంకోటి ఏమవుతుంది? 3,500. ఓకే, మనకు కావాల్సింది ఏంటి? ఒక్కొక్క బల్లి సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఈచ్ టేబుల్. ఫైన్. దీన్ని మీరు ప్రాఫిట్ కైనా అమ్మొచ్చు, దీన్ని మీరు లాస్ కైనా అమ్మొచ్చు, డజంట్ మ్యాటర్. దీన్ని ప్రాఫిట్ కమ్మితే ఏమవుతుంది? ఎంత పర్సెంట్ ప్రాఫిట్? 40% ప్రాఫిట్ కదా. 15 40% అంటే మీరు 7/5 తీసుకోవచ్చు, 2,100. దీన్ని 40% లాస్ కమ్మినా ఎంత వస్తుంది? 2,100 వస్తుంది. The person bought an article and sold it at a loss of 10%. ఓకే, ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు? సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ బోత్ ద టేబుల్స్ ఆర్ సేమ్ అన్నాడు కదా. Fine, that's fine, you can do that. The person bought an article and sold it at a loss of 10%. If you had bought it for 20% less and sold it for 55 rupees more, he would have gained a profit of how much? 40%. Try to understand, I'm assuming that the cost price of the article is 100% అనుకుంటున్నాం. ఫస్ట్ మొదటగా మనం 10% లాస్ అంటే 90%కే అమ్ముతున్నాం. కానీ ఒకవేళ మీరు దీన్ని 20% తక్కువ అంటే 80% గనక కొని, ఒకవేళ ముందు అమ్మిన దానికంటే 55 రూపాయలు తక్కువ అమ్ముంటే మనకు 40% ప్రాఫిట్ వచ్చేది. 40 దీనికి డైరెక్ట్ గా యాడ్ చేయకండి. 40% ఆఫ్ 80 ఎంత? 32. అంటే దీనికి 32 యాడ్ చేయండి, ఎంత అవుతుంది అప్పుడు? 112. 112కి 90కి డిఫరెన్స్ ఎంత? 22%. అంటే 22% అనేది 55. 11 టేబుల్లో కట్ చేస్తే 2% అనేది 5. 100% అనేది ఎంత? 250. Or else 1% is 2.5 కాబట్టి 100% ఎంత? 250. ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఇది బెస్ట్ వే. ఓకే, అజ్యూమ్ దట్ ద కాస్ట్ ప్రైస్ ఇస్ హౌ మచ్? 100% అనుకోండి. ఎక్స్ అనుకుంటే చాలా మీరు క్యాలిక్యులేషన్ చేయాల్సి వస్తుంది. A agent makes a profit of 20% even after giving 10% discount on the advertised price. If he makes a profit of 750 of a sale of a scooter, the advertised price, okay, already ఎంత ప్రాఫిట్ వస్తుందంట? See, an agent makes a profit of 20% even after giving 10% discount on advertised price. He makes 750. అంటే 20% అనేది ఎంత? 750 కదా. 100% ఏమవుతుంది? ఇంటూ 5 చేయండి. ఇంటూ 5 చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 3750నా? వాట్ ఈస్ ది అడ్వర్టైజ్డ్ ప్రైస్? దీన్ని 10% తగ్గిస్తే 3750 రావాలి. ఓకే, అంటే 10% పెంచండి, ఏమవుతుంది? 10% తగ్గిస్తే ఇంత రావాలి అని అంటే 9/10 ఆఫ్ ఎంపీ is equals to this much. ఎంత అవుతుంది? Is it 4500? 450 తగ్గిస్తే ఇంత వస్తుందా? ఫైన్. ఓకే, 1 సెకండ్. 100% కాకపోతే సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత? సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఈజ్ 120% కదా. సో 750 యాడ్ చేయండి అంటే 4500.
10% డిస్కౌంట్ ఇచ్చిన తర్వాత 4500, డిస్కౌంట్ ఇవ్వకముందు ఎంత 5000. I was doing it normally, but see anyway, profit ఎంత ఇచ్చాడు మనకు 750. ప్రాఫిట్ 20% అంటే సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత 20% అనేది 750 అయితే ఇంటూ 6 చేయండి అంటే 120% ఎంత అవుతుంది 4500. సో సెల్లింగ్ ప్రైస్ is 4500. దిస్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్టర్ గివింగ్ 10% డిస్కౌంట్. దేనిపైన 10% డిస్కౌంట్ ఇస్తే మనకు 4500 వస్తుంది 5000 పైన, రైట్? ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ ఆల్సో యూజ్ ద ఫార్ములా. ఏ ఫార్ములా యూజ్ చేయొచ్చు చెప్పండి? వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ఎంపీ అండ్ సిపి? ఎంపీ బై సిపి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 100 ప్లస్ ప్రాఫిట్ బై 100 మైనస్ డిస్కౌంట్. ఏ రేషియోలో ఉంటాయి 4:3. మనం సిపి ఎంత అనుకున్నాం 3750. 3 పార్ట్స్ అయితే 4 పార్ట్స్ ఎంత అవుతుంది 5000 ఈజ్ 4 పార్ట్స్. 1 పార్ట్ ఈజ్ 1250. ఇలా కూడా చేసుకోవచ్చు మీరు. A right circular cylinder and a right circular cone have equal bases and equal heights if their curved surfaces are in the ratio 8:5. Okay, equal ఏమంటున్నాడు ఈక్వల్ బేసెస్ అండ్ ఈక్వల్ హైట్స్ అంటున్నాడు. అంటే రేడియస్ ఇస్ సేమ్, యా, height is also same, and their curved surface areas are in the ratio. What is the curved surface area of a right circular cylinder? Cylinder ఏమవుతుంది pi r square h అవుతుంది, రైట్? pi r h అవుతుంది. ఓకే, అండ్ వాట్ ఈస్ రైట్ సర్కులర్ కోన్? ఇది pi r l. l అంటే ఏంటి రూట్ ఆఫ్ h స్క్వేర్ ప్లస్ r స్క్వేర్. ఏ రేషియోలో ఉన్నాయి 8/5. r h h క్యాన్సల్. ఓకే సారీ, pi r క్యాన్సల్. 2 1s are 2 4s are. స్క్వేర్ చేయండి ఏమవుతుంది h స్క్వేర్ బై h స్క్వేర్ ప్లస్ r స్క్వేర్. ఏ ట్రిప్లెట్ కనబడుతుంది మనకు 3 4 5 కదా కనబడేది. సో h ఎంత 4, r ఎంత 3. That's all, na? H is equals to 4, r is equals to 3. So what is he saying? What is the ratio of their bases? Radius to height. Radius ఎంత 3 వచ్చింది, height ఎంత వచ్చింది 4. చూడంగానే చెప్పొచ్చు మనం అక్కడ. Subhash purchased a tape recorder at 9/10 of the selling price and sold it 8% more than the SP. మామూలుగా 100 ఉంటే he purchased it for 90 but sold it for 108. ఇది ఎస్పీ అనుకుందాం. 9/10 కొన్నాడు, 90 కొన్నాడు, ఎంత కమ్మాడు 108 కమ్మాడు. ఓకే, 18 5 18 6 ఎంత ప్రాఫిట్? ప్రాఫిట్ 1/5, 20% ప్రాఫిట్. Shopkeeper sells a badminton marked at 30 rupees at 15% discount and gives a shuttlecock at costing 1.5 rupees free with each badminton. Okay, marked at 30, 15% of 30 is how much? 4.5 rupees plus 1.5. Overall గా మనకు 6 rupees డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నాడు. అంటే 30 రూపీస్ పైన 6 రూపీస్ డిస్కౌంట్ అంటే ఎంతకు అమ్ముతున్నాడు 24 రూపీస్ కి అమ్ముతున్నాడు. ఓకే, కాస్ట్ ప్రైస్ ఎక్స్ అనుకుంటే ప్రాఫిట్ ఆల్రెడీ 20% ప్రాఫిట్ వస్తుంది. 20% అంటే 6/5 ఈక్వల్ టు 24. 6 1s are 6 4s అంటే కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత 20 రూపీస్. Find the number of coins of 1.5 centimeter in diameter. Diameter 3/2 ఇచ్చాడు అంటే రేడియస్ ఎంత అవుతుంది 3/4 is the radius. కాయిన్ యొక్క రేడియస్ 3/4. థిక్నెస్ ఎంత 1/5 of a centimeter. To be melted to form a right circular cylinder whose height is 8 centimeter and diameter is 6 centimeter. ఓకే, లార్జర్ సిలిండర్ తీసుకోండి. సిలిండర్ ఏంటి ఇక్కడ పై ఆర్ ఎంత 3 కాబట్టి pi r square h divided by pi r square h. 3/4 3/4 1/5. Pi anyway cancel. 3 3 3 3 cancel. So if it goes up 8 into 16 into 5, 8 into 16 into 5, 8 into 16 128, 128 into 5 is 640. How many coins you need? You need 640 coins to make a larger cylinder. ఇక్కడ సిలిండర్ వాల్యూమ్ నే మనం సిలిండర్ వాల్యూమ్ తో డివైడ్ చేస్తాం. పై క్యాపిటల్ ఆర్ స్క్వేర్ హెచ్ డివైడెడ్ బై పై స్మాల్ ఆర్ స్క్వేర్ హెచ్. క్యాపిటల్ ఆర్ స్క్వేర్ హెచ్ ఇస్ ఎంత? క్యాపిటల్ ఆర్ డయామీటర్ 6, క్యాపిటల్ హెచ్ ఎంత? క్యాపిటల్ హెచ్ ఇస్ 8, స్మాల్ ఆర్ స్మాల్ హెచ్ కూడా ఇచ్చాం మనం. A trader marks his goods at 5% above the cost price. If he uses a faulty weighing machine which has shown 15 grams or 16 grams,
వాట్ ఈస్ ద గెయిన్ పర్సెంట్ హీ గెట్స్? ఆల్రెడీ వాడికి ఎంత పర్సెంటేజ్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది? 5%. అందులో మళ్ళీ వెయిట్ లో కూడా చీట్ చేస్తున్నాడు. వెయిట్ లో ఎంత చీట్ చేశాడు? 15 గ్రామ్స్ ఉన్న వెయిట్ ని 16 గ్రామ్స్ అని చెప్తున్నాడు. అంటే ఎంత? 1 గ్రామ్ అపాన్ 15. 1 గ్రామ్ అపాన్ 15 అంటే ఎంత లాభం? 1 + 1/15. మీరు లాభాన్ని తీసుకుంటే ఇక్కడ 16/15 వస్తుంది. ఎందుకంటే 1/15 ఎక్కువ కాబట్టి. ఇక్కడ ఎంత? 5% ఎక్కువ. 5% అంటే 1/20 ఎక్కువ. అంటే ఏం చేస్తాం మనం? 21/20. రెండింటిని మల్టిప్లై చేయండి, ఓవరాల్ లాభం వస్తుంది. ఎంత వస్తుంది? క్యాన్సిల్ చేయండి. ఏ టేబుల్లో చేస్తారు? 5 టేబుల్లో ఓకే, 3 టేబుల్లో చేయండి. 3 5s 3 7s 112/100 అంటే క్లియర్ గా ఎంత పర్సెంట్ వస్తుంది లాభం? 12% ప్రాఫిట్. ఓకే, ఇలా తీసుకోకపోతే ఇలా కూడా తీసుకోవచ్చు మీరు. 15 ఉంది, 16 ఉంది కదా, దీన్ని రౌండ్ ఫిగర్ చేయాలంటే 75 రూపీస్ వర్త్ చేసేది ఆల్రెడీ 80 రూపీస్ చేస్తున్నారు మీరు. కాకపోతే దీనిలో మీరు ప్రాఫిట్ ఎంత అంటున్నాం మనం? 5% ఎక్కువ ప్రాఫిట్ అని అంటే ఎంత అమ్ముతున్నారు మీరు? అమ్మేది 84, ఉన్నది 75 రూపీస్ కి, అమ్మింది ఎంతకి? 84 రూపీస్ అమ్ముతున్నారు. ఎంత ప్రాఫిట్? 9 రూపీస్ ప్రాఫిట్ అపాన్ 75 into 100. 25 3s 25 4s 3 1s 3 3s. ఎంత ప్రాఫిట్? 12%. 75 వర్త్ గూడ్స్ మీరు ఎంత అమ్ముతున్నారు? 84 అమ్ముతున్నారు. The area of a rhombus is 84 meters square. The length of one diagonal is 24. Find the side of a rhombus. ఒక డయాగ్నల్ 24 అంటే half of other diagonal is how much? 24 లో half 12. Area of the rhombus is 84. Half into diagonal 1 into diagonal 2 is equals to 84. 1s are 12s are 12 1s are 12 7s are. ఇది 7/2. See, ఇది 7/2, ఇది 24/2. therefore ఇది ఏమవుతుంది? 25/2 అవుతుంది. ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసే ట్రిప్లెట్స్ ఏంటంటే 7 24 25 అయితే 7 లో సగం 7/2, 24 లో సగం 12, ఇది 12.5. ఇది ఒక ట్రిప్లెట్. కాబట్టి సైడ్ ఆఫ్ రాంబస్ ఏమవుతుంది? సైడ్ ఆఫ్ రాంబస్ ఇస్ 25/2, ఇట్ ఇస్ 12.5. సో ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకు 12.5. A can do as much work in 2 days as B can do it in 3 days. ఎవరు ఫాస్ట్ గా చేస్తున్నారు? ఏ ఫాస్ట్ గా చేస్తున్నారు. బికాస్ ఏ 2 days లో ఎంత చేస్తే B 3 days లో అంత చేస్తున్నారంట. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? A's efficiency is more. So tell me the efficiency of A and B. రివర్స్ తీసుకోవాలి. ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ A and B. ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ A is 3, B is 2. ఎఫిషియన్సీ వచ్చేసరికి రివర్స్ అవుతుంది కదా. చెప్పండి. ద నెక్స్ట్, B can do as much work in 4 days as C in 5 days. అంటే ఇక్కడ 5 అయితే ఇక్కడ ఏమవుతుంది? 4 అవుతుంది. దీన్ని ఈక్వల్ చేయాలంటే దీన్ని 5 తో మల్టిప్లై చేయండి, దీన్ని 2 తో మల్టిప్లై చేయండి. చెప్పండి ఎఫిషియన్సీ ఏమవుతుంది? ఇది 5, ఇది 15, ఇది 10, ఇది 8. ముగ్గురి సమ్ చేస్తే ఎఫిషియన్సీస్ ఎంత? 33. ముగ్గురు ఎఫిషియన్సీ 33 అయితే ఆ ముగ్గురు ఎఫిషియన్సీతోని ఎన్ని డేస్ పడుతుంది? 20 days టు కంప్లీట్. 33 ఎఫిషియన్సీతోని 20 days పడితే హౌ లాంగ్ B విల్ టేక్ టు డూ వర్క్ బై హిమ్సెల్ఫ్? B ఎంత? 10 కాబట్టి B ఎన్ని రోజులలో ఫినిష్ చేస్తుంది? యూజ్ చేసిన ఫార్ములా ఏంటి? ఎఫిషియన్సీ ఇంటూ టైమ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు E1 T1 ఈక్వల్ టు E2 T2 ఇస్ ద ఫార్ములా. 33 into 20 అయితే 10 into how much? Two goods train each 500 meters long are running in the opposite direction on the parallel tracks. Their speeds are 45 km/h and 30 km/h. Opposite direction కాబట్టి 75 km/h. ఓకే, దీన్ని మనం ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాం? 5/18 లో కన్వర్ట్ చేద్దాం. మీటర్ పర్ సెకండ్. ఫైండ్ ద టైమ్ టేకెన్ బై స్లోవర్ ట్రైన్ టు పాస్ ద డ్రైవర్ ఇన్ ద ఫాస్టర్ వన్. ట్రైన్ క్రాస్ చేయడానికి కాదు, ట్రైన్ లో ఉన్న డ్రైవర్ ని క్రాస్ చేయడానికి. అంటే ఓన్లీ 500 మీటర్సే తీసుకోండి. స్పీడ్ ఎంత అవుతుంది? 75 into 5 పైన 18 ఉంటుంది. 25 3s 25, 20s 1s 4s 3 1s 3 6. హౌ మెనీ సెకండ్స్? 24 seconds. ఇదే క్వశ్చన్ ఒకవేళ టు క్రాస్ ఈచ్ అదర్ అని అడిగాడు అనుకోండి, ఏం తీసుకోవాలి? అప్పుడు 1000 తీసుకోవాలి. అప్పుడు 25 seconds కాకుండా 24 seconds కాకుండా ఏమవుతుంది? ఆన్సర్ డబుల్ అవుతుంది, 48 seconds అవుతుంది. కాకపోతే ఒక ట్రైన్ లో ఉన్నోడు ఇంకొక ట్రైన్ లో వాడిని క్రాస్ చేయాలంటే ఓన్లీ ఒక ట్రైన్ లెంత్ యూ విల్ టేక్. ఓకే, సో ఈ సేయింగ్ దేర్ స్పీడ్స్. ఫైండ్ ద టైమ్ టేకెన్ బై స్లోవర్ ట్రైన్ టు పాస్ ద డ్రైవర్ ఇన్ ద ఫాస్టర్ ట్రైన్.
ఓకే, ఓన్లీ ఒక ట్రైన్ లో ఉన్న వ్యక్తి ఇంకో ట్రైన్ లో కంప్లీట్ గా క్రాస్ చేయాలంటే టేక్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద ట్రైన్. ఇక్కడ రెండు ట్రైన్ల లెంత్లు ఈక్వలే కాబట్టి ఏది తీసుకున్నా అదే వస్తుంది. Train traveling with a constant speed crosses a 96-meter long platform in 12 seconds, another 141-meter long platform in 15 seconds. చెప్పండి 3 seconds లో ఎంత డిస్టెన్స్ ని క్రాస్ చేస్తుంది చెప్పగలుగుతారా? 3 seconds లో ఇట్ ఈస్ క్రాసింగ్ 41 ఎక్స్ట్రా, 41 ప్లస్ 5, 41 ప్లస్ 4, 45. అంటే 3 seconds లో హౌ మెనీ మీటర్స్? 45 మీటర్స్. అదే 12 seconds లో ఎంత పాస్ చేసి ఉంటుంది? ఇంటూ 15 చేయండి, ఇంటూ 15 చేస్తే 180. ఈ 180లో మనకు 96 అనేది ప్లాట్ఫామే కాబట్టి ట్రైన్ లెంత్ ఎంత? ట్రైన్ లెంత్ 84. ఇఫ్ యూ స్పీడ్ కనుక్కోవాలనుకుంటే ఎంత, ఎన్ని మీటర్ పర్ సెకండ్? 15 మీటర్ పర్ సెకండ్. 15 మీటర్ పర్ సెకండ్ ఈస్ 54 కిలోమీటర్ పర్ 5 3s వస్తే ఇక్కడ ఎంత రావాలి? 18 3s. ఓకే, a man rode to a place 48-kilometer distant and comes back in 14 hours. If he finds that he can row 4 kilometers with the stream in the same time as 3 kilometers against the stream, the rate of stream. First, with the stream 4 kilometers అయితే against the stream ఎంత? 3. సేమ్ టైం అన్నాడు కాబట్టి టైంలో సేమ్ అయినప్పుడు రేషియో ఆఫ్ దర్ స్పీడ్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు రేషియో ఆఫ్ డిస్టెన్సెస్ డౌన్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ బై అప్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 4/3 అని చెప్పొచ్చా? ఎసాను. సో స్పీడ్స్ ఎలా ఉన్నాయి? డౌన్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ 4 అయితే అప్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ ఎంత? 3. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ డౌన్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ as 4k, అప్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ as 3k. వెళ్ళేటప్పుడు డౌన్ స్ట్రీమ్ ఉందనుకోండి, డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ ప్లస్ డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ is equals to total how much time? 14 hours. ఏం చెప్పొచ్చు మనం ఇక్కడ? 12, 16. 28 by k is equals to 14, k is equals to 2. డౌన్ స్ట్రీమ్ ఉంది, అప్ స్ట్రీమ్ ఉంది, మనకు కావాల్సింది ఏంటి? స్పీడ్ ఆఫ్ స్ట్రీమ్. స్పీడ్ ఆఫ్ స్ట్రీమ్ y is equals to డౌన్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ మైనస్ అప్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ బై is equals to ఎంత? k/2. అంటే 2/2 is equals to how many kilometer per hour? 1 kilometer per hour. Is that clear? Okay, next. Two taps are running continuously to fill a tank. The first tap would have filled it in 5 hours by itself, and the second one could have filled it in 20 hours. But the operator failed to realize that there was a leak in the tank. మామూలుగా ఒక ట్యాంక్ ఏమో 5 hours లో చేస్తుంది, ఇంకొక ట్యాప్ ఏమో 10 or 20 hours లో చేస్తుంది. ఓకే, బట్ ది ఆపరేటర్ ఫెయిల్ టు రియలైజ్ దట్ దేర్ వాజ్ అ లీక్ ఇన్ ద ట్యాంక్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ విచ్ కాస్డ్ ద డిలే ఫర్ 1 hour ఇన్ ద ఫిల్లింగ్ ద ట్యాంక్. నార్మల్గా ఈ రెండే పని చేస్తే 5 into 20/25 ఎన్ని అవర్స్ లో ఫిల్ చేసేది? 4 hours లో ఫిల్ చేసేది. కాబట్టి డిలే వల్ల ఎన్ని అవర్స్ పడుతుంది? 5 hours పడుతుంది. అంటే ఒక ట్యాంక్ ఒకటేమో 5 hours, ఇంకోటేమో 20. లీక్ ఎంత కావాలి? లీక్ కూడా -20 hours పట్టింది అనుకోండి. ఈ 20 క్యాన్సిల్ అయితే మనకి ఎన్ని అవర్స్ లో ఫిల్ అవుతుంది? ట్యాప్ 5 hours లో ఫిల్ అయిపోతుంది. అని అంటే వాట్ ఈస్ ద కెపాసిటీ ఆఫ్ లీక్ ఆర్ వాట్ ఈస్ ద టైమ్ ఇట్ టేక్స్ ఫర్ లీక్? లీక్ కూడా 20 hours లో ట్యాంక్ ని ఎంప్టీ చేస్తుంది. A man covered a certain distance at a certain some speed. Had he moved 3 kilometers per hour faster, he would have taken 40 minutes less. If he had moved 2 kilometers per hour slower, he would have taken 40 minutes more. The distance is. ఎప్పుడైనా difference between the speeds and timings are given, if they ask you distance formula is equals to speed 1 into speed 2 by speed 1 minus speed 2 into time gap. సో రెండిట్లో మనం ఈక్వల్ చేసామనుకోండి, s into 3 kilometers faster అన్నాడు కాబట్టి డిఫరెన్స్ ఇస్ 3,
40 minutes అంటే ఎంత 2/3 of an hour. సెకండ్ కేసులో కూడా ఈక్వల్ చేయండి. s into s minus 2 డిఫరెన్స్ 2 into ఎంత సేమ్ 40 minutes ఏనా 2/3 2/3 cancel ss cancel 2 into s plus 6 is equals to 3 into s minus 6 s is equals to 12 వస్తుంది. s equal to 12 ని దేనిలో అయినా సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 12 into 15/3 into 2/3 3 1s are 3 4s are 3 1s are 3 5s are. How many kilometers? 40 kilometers. దీనిలో కూడా సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 12 into 10/2 into 2/3. How much? ఇది 6, ఇది 2. ఎంత వచ్చింది? 40. What is the normal way? What is the normal way of doing it? Speed is equal, distance is equals to what? Speed into time is equals to distance. Speed 1 ఎంత? స్పీడ్ ఒకవేళ 3 kilometers ఫాస్టర్ అవుతే టైం ఎంత తక్కువ తీసుకుంటుంది? 2/3 of an hour is equals to distance. స్పీడ్ ఒకవేళ 2 kilometers స్లోవర్ అవుతే డిస్టెన్స్ టైం ఎంత తీసుకుంటుంది? is equals to distance. మల్టిప్లై చేసి ఎస్ఎన్టీ ఫాలో ఓకే ఎస్ఎన్టీ ఈ రెండు ఈక్వేషన్ నుంచి కనుక్కోవాలి. కనుక్కొని దీనిలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 40 వస్తుంది. But that takes time. A man completes the journey in 10 hours. He travels the first half of the journey at a rate of 21 kilometers per hour and the second half at a rate of 24 kilometers per hour. Find the total journey in kilometers. What is constant? He says first half of the journey. First half of the journey in terms of distance. So both the cases distance are same. So you need to find out the total journey in in kilometers. You need to find out in the distance only. What is the total time? What is the average speed? 2 into 21 into 24 divided by 45. What is the time? 10 hours. Cancel it. 5 2s are 5 9s are 3 7s are 3 8s are. So distance enta 56 into 4 224. What is the formula we have used? Average speed time. A boat covers a certain distance downstream in 1 hour while it come back in 1.5 hours. The speed of the stream is 3 kilometers per hour. What is the speed of the boat in still water? Because distance same అయినప్పుడు ఏమవుతుంది? Boat covers certain distance downstream in 1 hour while it comes back in 1.5 hours. We know when distance is same, speeds ratio ఏ విధంగా ఉంటుంది? Inversely proportional. కాబట్టి downstream by upstream. Upstream time ఎంత 1.5 అంటే 3/2. Downstream time ఎంత 1. కాబట్టి just as you can say 3/2 అని చెప్పొచ్చు. Understand the point? What is the formula I am using? I am using S1 by S2 is equals to T2 by T1. S1 అంటే downstream. Downstream అంటే మీరు ఏం చెప్పొచ్చు? X plus y by x minus y is equals to 3/2. అదే x by y ఏమవుతుంది? Do component and dividend of 3 plus 2 5. 3 minus 2 1. So he says speed of the stream. One part is 3 kilometers. Therefore 5 parts is 15 kilometers per hour. That is speed of the boat in still water. An army of 7300 is formed into 4 battalions so that half of the first, 2/3 of the second, and 3/3 of the 3/4 of the third, and 4/5 of the 4/5 of the fourth, all are composed in the same number of men. So all of them are equal cases. First is A, second is B, third is C, fourth is D if I take it. Half of A is equals to 2/3 of B equal to 3/4 of C equal to 4/5 of D ante is reverse cheyandi 2/1 3/2 4/3 how much 5/. LCM of all of them is 12 multiplied with 12. First one is 24. 6 into 3 18. 3 into 4 into 4 16. 4 into 3 and 5 into 3 and 15. So if you add all of them, how much you are getting? This is 40 and this is 33. 40 plus 33 73. He's asking you how many men in the first battalion. 73 parts is 7300. Therefore 24 parts is 2400. You understand why we have reversed it? Because he was saying
1/2 A is equals to 2/3 of B. If I take it as equal to K, what is A becomes? 2K. What is B becomes? 3 by 2K. What is C becomes? 4 by third of K. And what is D becomes? 5 by fourth of K. So if I take their ratios, it is 2 by 1, 3 by 2, 4 by 3, 5 by 4. The sum of the two numbers is 55 and their HCF and LCM of the numbers are 5 and 120 respectively. Then the sum of reciprocals of them is equals to, see, A plus B equal to 55 ichadu. We know A into B is equals to LCM into HCF. Sum of reciprocals ante 1 by A by 1 by B. Ante ఏమవుతుంది A plus B by AB is asking. A plus B ఎంత? 55. AB is how much? 5 into 120. 1s are 11s are. So what is the answer? 11 out of 120. The difference between the two numbers is 642. When the greater number is divided by the smaller one, the quotient is 8 and the remainder is 9. Find the smallest number. So he says the difference between the two numbers is 642 when the greater one is divided by the smaller one. The quotient is 8 and the remainder is 19. Okay, find out the smaller number. See, if I take it, two numbers are what? One is x, another one is what? X plus 642 also I can take it now. Yes or no? Smaller number, bigger number is x plus 642, smaller number is x. Can I take it like this? When I divide this, when I divide 642, quotient is how much it says? 8. Okay, already ఇక్కడ 1 వస్తుంది, ఇక్కడ 7 రావాలి. Quotient is how much? So plus how much? 7 plus 7 into k something. Okay, then I should get what? Quotient is 8 and the remainder is 19. Okay, so 7 into something, 7x plus 19 it should be. That's all now. So what is 642? 642 should be 7x plus 19. See, first of all, what is the number when divisor and the quotient is given? Oh, sorry, when divisor and remainder is given. Quotient and remainder is given, it is simply 8 into divisor plus quotient. Plus remainder, I'm sorry. So this is the number. And you are dividing it with d only. So one number is 8d plus 19, another number is d. And what is the difference between them? 7d plus 19 is equals to 642. If 7d plus 19 is equals to 642, subtract 19. 7d is equals to how much? 619. If you subtract, it will be what? 23. 7 is a cancel it. Okay. How much it is? 7? 8 is 56. So how much is left out? 63. So 89. So what is the smaller number? Smaller number is 89. A, B, C, D share a loot. A gets A% of the total. So I'm taking the percentage as a fraction. So A gets A% of the total. When I'm total X anukunte, A gets how much? A is a fraction, you can take it. A gets AX. Whereas B gets B% of the remaining. So obviously B% of the remaining means what is the remaining? 1 minus A of X. So B gets B into 1 minus A of X. What is C gets? C% of the remaining. C into 1 minus B, 1 minus A of X. And what is D gets? D gets the rest. What is the remaining? 1 minus C into 1 minus B into 1 minus A. Do you understand this? I'm taking A, B, C, D as fractions. If total is X, A gets A, remaining is what? 1 minus A in terms of fraction. B gets this one. What is C gets? 1 minus B. This is C, 1 minus C. A gets AX, B gets 1 minus A into, sorry, B into 1 minus A into X. C gets C into 1 minus B into 1 minus A into X. D gets 1 minus C into 1 minus B into 1 minus A into X. Okay. Now he says what?
D gets A% less than what A gets. So D gets A%. What is already D is getting 1 minus C into 1 minus B into 1 minus A into X, which is equals to A% less ante 1 minus A. Already how much A getting? AX. Okay, what all you can cancel here? You can cancel 1 minus A into X, 1 minus A into X. So 1 minus C into 1 minus B is equals to A is left out. Now he says B and C are equal. B and C are equal means you equate these two. What do you get cancel? What you can cancel? A minus X you can cancel. If I equate it, B is equals to what? C into 1 minus B. Therefore, B is equals to C minus BC. C is equals to, how much you get? B plus BC is equals to, B is equals to C by 1 plus C. Okay, what is B is equals to? C by 1 plus C. Now see here, and also one more thing is given, what is it? B is equals to 2A. Substitute everything in this one. Everything in this one. I can say 1 minus C. What is me? What do you mean by 1 minus B? 1 minus B is 1 by 1 plus C. So 1 by 1 plus C. What is A? So you can substitute. Yeah. B is equals to 2A, no? So A is equals to B by 2. What is B again? 2C by 1 plus C. So I can cancel this. Then what is C gets? 1 is equals to 1 minus C is equals to 2C. Therefore, 3C is equals to how much we are getting? 1 by 3 only, no? 1 second. A is equals to B by 2 and B is getting how much? C by 1 plus C. Therefore, 2 should be coming down, no? Not here. This is correct. That is B by 2, no? B is what? C by 1 plus C. B by 2 and enta. C by 2 into 1 plus C. Therefore, what this becomes? 2 minus 2C is equals to C. Therefore, C is equals to 2/3. So if you're getting 2, okay, C is equals to 2/3, what is B? I'll write it again. First, see there. What is A is equals to? 1 minus B into 1 minus C. What is B is equals to? C by 1 plus C. What is 1 minus B equal to? 1 by 1 plus C. What is A is equals to? B by 2. In terms of C, how can I write it? C by 2 by 1 plus C, I can write it. Now substitute everything in this. A means C by 2 into 1 plus C. 1 minus B means 1 by 1 plus C. 1 minus C. Therefore, you cancel this. You are getting C is equals to 2/3. Therefore, B is equals to, what is B equal to? 2 by 5. What is A is equals to? A is equals to B by 2, no? 1 by 5. So A is getting 20% or 1 by 5, C is getting 2 by 3. So what is he asking? He's asking you what percent did C get? So A low C is what percent is asking. In Telugu it is wrong. What percent did C get? So what percent of A did C get means C by A is how much is asking in terms of percentage. C by A is what percent? C is 2/3, A is 1/5 into 100. Can you tell me how much it is?
So if it comes down, so it just simply what? It becomes 5. 1000 by 3 you're getting now. Try to understand this. These are just fractions only, but you need to find out the actual numbers. Okay, how do I find out the actual numbers? So total is 100, you assume. A is 1/5. What do you mean by 1/5? 20. This is A. Remaining is how much? 80. What is B? 2/5. What is 2/5 of 80? What is 2/5 of 80? Okay, 16 and 32. So this is B. Remaining is how much? 48. Right? 48 lo what is C? 2/3. What is 2/3 of 48? 32. B and C equal only, no? Now what is remaining? D. D is 16. If you want, you can take this. Okay, 16 is how much percent? 20% less than 20 now. Now he is asking you, C is what percent of A? 32 is what percent of 20? 32 is what percent of 20? 21s are, 25s are. It is 160%. These fractions, you can't take it directly. You need to convert them into values and do it. So if I convert them into values, 100 low, A is 20, B is, okay, remaining is 80. Out of remaining, B is getting 32. Obviously, C is also getting how much? 32 remaining. D gets 16. So A 20, B 32, 32, 16. These are the original values. Understood? If you add everything, how much you are getting? 100% only again. These are not percentages, these are values. These are values, okay, by A, B, C, D. C is what percent of A means? C is 160% of A. Okay, well, A is what percent of C? 20 upon 32 into 100 you have to do. Numerator of a fraction is 4 less than its denominator. Numerator of a fraction is 4 less than its denominator. If the numerator is decreased by 2, then the denominator is increased by 1. Then the denominator becomes 8 times of the numerator. Okay? Find the fraction. Can't we directly check it from the options? Can we check it from the options? So what is it? First of all, it says numerator of a fraction is how much? Numerator of a fraction is 4 less than its denominator. Wrong, wrong. This one is acceptable, this one is acceptable. It is not in simplified form, but it still you can accept. If the numerator is decreased by 2, and the denominator is increased by 1, denominator is how many times the numerator? 8 times. That's enough. You don't need to solve anything. Just look at from the option, that is enough. So what is A is to B? A is to B is equals to 2 is 3 is to 2. What is B is to C? 3 is to 5. Just combine them. Multiplied with 3, multiplied with 2. So 9, 6, 10. It is 15, it is 16. A plus B is 15. C plus, okay, B plus C is 16. The average marks obtained. The average marks obtained in a class of 50 students is 70%. The average of first to 25 is 60%, and that of 24 is 80%. What is the marks obtained in the last student? 50 students of a class is how much? 70%. The average of the first to 25 is how much? 60%. Remaining 24 is how much? 80%. I've just left with one fellow. You can just simply do 70 minus deviation by 1. Can you tell me what is the deviation? I can say it is minus 10 into 25, minus 250. Here, plus 10 into 24, 240. Therefore, the deviation is minus 10. So, how much it is? 80%. If one number you are getting extra, then it is be plus here. If one number less means it is minus here. So, do deviation divided by number of observations here. So, deviation divided by only 1. A can do a piece of work in 10 days and B can do it in 12 days. So what is A? A 10 days,
B 12 days. They work together for 3 days. So take the LCM. What is the LCM? 60. Therefore, it is 6 and 5. The working together for 3 days means 33. B leaves and A alone continues. Okay. B leaves and A alone continues 2 days after. 2 days A continues just ఎంత అవుతుంది 12. C joins the work and the work completed in 2 more days. A అలాగే ఉంటాడు 2 more days, but C completes it in 2 days, which means complete 60. So how much it is? 33 plus 24. 40. 47 is done means how much is left? So C can do it. C in 1 day, how much work can do? Okay, 1 second. 57, na? So 57 means 2C just 3 units. మొత్తం 60 చేయాలంటే C should work for how many days? 40 days. C 2 days లో 3 units చేస్తుంది. 60 units of work చేయాలంటే how many days it will take? 40 days. So how many days now C can do it the work alone? Choose the correct relation. చెప్పండి root 6 plus root 2, root 5 plus root 3. Square on both sides. It becomes 8 plus 2 root 12. It becomes 8 plus 2 root 15. Which one you think it is greater? Okay, 8 plus 2 root 15. Then square పెద్దది కాబట్టి ఈ నెంబర్ కూడా పెద్దదే. So answer is what? Second one. If 10% discount is given on a marked price of a radio, then the gain is 20%. If the discount is increased to 20%, then the gain percent is. Tell me what is the ratio? If the discount is 10% given on a marked price of the radio, the gain is how much? The gain is 20%. You can say MP by CP is equals to 100 plus profit by 100 minus discount. So it is 4 by 3. So you can say 3 is the cost price, or else 300 is the cost price, 400 is the selling price. Something like that you can take it. If the discount is increased to 20%, ఒకవేళ 20% ఇస్తే ఏమవుతుంది? Okay, 20% అంటే already 80 ఇచ్చేస్తారు, 320. Then what is the profit? Then profit is 20 upon 300 into 100. It should be 62 by 3 should be your gain percent now. I think options are incorrectly given. So వేరే క్వశ్చన్ ఆప్షన్స్ కావచ్చు, I guess. Okay. How much is the discount? 62 by 3 is the discount. Okay, పైన కింద పైన ఇచ్చాడు ఆప్షన్స్. Okay. Naresh Suresh each have certain number of oranges. Naresh says Suresh, if you give me 10 of your oranges, I'll have twice the number of oranges left with you. చెప్పండి. 10 ఇచ్చేస్తే ట్వైస్ ఉంటాయంట. 10 ఇచ్చేస్తే 10 ఉంటాయి, ఇక్కడ 60 ఉంటాయి, ఇక్కడ 60 and 10 ఉంటాయి. 10 ఇచ్చేస్తే ఏమవుతాయి? 80 and 40. ట్వైస్ ఉంటాయా? ఇది కరెక్టే కదా? 10 ఇచ్చేస్తే ఉండవు, 10 ఇచ్చేస్తే ఉండవు. So 50, 70 and 50 works out. Then what should I say? If you give me 10 of your oranges, I'll have the same number of oranges left with you. ఒకవేళ 10 కి ఇస్తే ఏమవుతుంది? 60 ఉంటాయి. So number of oranges ఎలా ఉంటాయి? 70 and 50 respectively. The average age of the boys in the class, okay, the average age of boys in a class is twice the number of girls in the class. The ratio of boys and girls in the class is 50. Class of, okay, boys of girls is 50 is what? 4:1. The total of the ages of the boys in the class is, right? See, he says, first of all, the ratio of boys and girls in a class of 50 is 4:5. Ante 40 boys unnaru, 10 girls unnaru. That's what he's saying. Saying that the average age of boys in the class is twice the number of girls. Twice the number of girls ante 20. 40 member boys unnaru, వాళ్ళ average 20 అంటే వాళ్ళ total ఎంత? 800. So what is the total score? Total score is 800. So what we can say here? చెప్పండి, ఇది ఎంత అవుతుంది? 25% అంటే 1/4 కాబట్టి 30. 40% అని అంటే 10% ఎంత? 38. 38 4 ఎంత అవుతుంది?
3/4 of 120 plus 32, 150. So 182 is what percent, what fraction of 637? So obviously 7 లో పోతుందని మనకు తెలుసు. So 7 లో you can just try it. Okay, 7 లో క్యాన్సిల్ చేస్తే ఏమవుతుంది? 7 9s are 7 1s are 91 లో కట్ చేసినా ఏమవుతుంది? 91. Okay, 91 లో కట్ చేస్తే 9s are 2s are. Therefore you can say 2/7. In a mixture of three varieties of tea, the ratio of their weights 4, 5, 8. 5 kg of the first variety, 10 kg of the second variety, and some kg of the quantity of the tea, okay, tea of the third variety are added to the mixture. Then the ratio of the weights of the three varieties of tea becomes how much? 5, 7, 9 in the final mixture. The quantity of the kind of third variety of the tea was. So third variety tea entundi అని అంటున్నాడు. సపోజ్ ఫస్ట్ రెండే తీసుకోండి. ఫస్ట్ వెరైటీ ఎంత ఉంది? 4x. సెకండ్ వెరైటీ ఎంత ఉంది? 5x. ఫస్ట్ దానికి 5 kgs కలపండి, సెకండ్ దానికి 10 kgs కలపండి, ఏమవుతుంది? 5/7 అవుతుందా? సింపుల్ గా చూడొచ్చు. ఇక్కడ ఎన్ని పార్ట్స్ పెరిగింది? 1 పార్ట్ పెరిగింది. 1 పార్ట్ 5 kgs, 2 పార్ట్ ఎంత? 10 kgs. అంటే ఆబ్వియస్లీ 1 పార్ట్ 5 kgs అంటే 8 పార్ట్స్ ఎంత? 40 kgs. చెప్పొచ్చా? అబ్జర్వ్ చేయొచ్చా? 4 5 అవుతుందంటే 1 పార్ట్, 5 7 అవుతుందంటే 2 పార్ట్స్. అలానే ఉన్నాయి కదా. 5 kg is 1 part, 10 kg is 2 parts. అంటే 1 kg is 5. ఓకే, 1 part is 5 kgs. అంటే అందులో థర్డ్ వెరైటీ ఆఫ్ టీ ఎన్ని పార్ట్స్ ఉంది? 8 పార్ట్స్ ఉంది. అంటే 8 parts is 40 kg is the third variety of tea. The radii of two circles are 10 centimeters and 24 centimeters. If the radius of the circle whose area is the sum of the areas of the two circles is, see, మనకు తెలుసు 5, 12, 13. అదే విధంగా 10, 24, 26. Because it follows the triplet r1 square plus r2 square equal to r3 square. ఎందుకంటే pi r1 square plus pi r2 square equal to pi capital R square రావాలి. కాబట్టి ఏమవుతుంది? 10, 24, 26 అవుతుంది. If the radius of the base and the height of a right circular cone are increased by 20%, what is the approximate percentage increase in the volume? See, right circular cone volume ఏమవుతుంది? pi r square h, 1/3 of pi r square h. r ని ఎన్నిసార్లు ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం మనం? r square అంటే 2 times, 20% followed by 20%. h ని ఎంత? 20%. 20 followed by 20 followed by 20. 1.2 whole square 1.728 అనొచ్చు. అంటే ఎంత అవుతుంది? 72.8%. లేదా ఫస్ట్ 2 చేయండి. x ఇంక్రీజ్ ఫాలోడ్ బై y ఇంక్రీజ్. ఫార్ములా ఏంటి? x plus y plus xy by 100. ఇది 44 అవుతుంది. ఫాలోడ్ బై 20. 64 ప్లస్ 8.8 ఎంత అవుతుంది? 72.8. or else 3 times మనం 20% ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే సింప్లీ 1.2 హోల్ క్యూబ్ ఈజ్ 1.73728. ఎంత పెరిగింది? 72.8% పెరిగింది. అలా అయినా చెప్పొచ్చు. 20% ఇంక్రీజ్ అంటే 12/10. హోల్ క్యూబ్ అంటే ఏమవుతుంది? 1728/1000. అంటే 1000 ఉండింది ఎంత అవుతుంది? 1728 అవుతుంది. అంటే ఎంత ఇంక్రీజ్ అవుతుంది? 72.8 ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇలా అయినా చెప్పొచ్చు. The volumes of the right circular cylinder and a sphere are equal. Cylinder ఏమనుకుందాం మనం? వాల్యూమ్ పై r1 స్క్వేర్. సిలిండర్ ది r1 అనుకుందాం. h1 is equals to స్పియర్ ది ఏమనుకుందాం? 4/3 pi r2 క్యూబ్ అనుకుందాం. Right? The radius of the cylinder and the diameter of the sphere are equal. Diameter of the sphere and radius are equal అంటే r2 is equals to 2r2 is equals to radius. Therefore, I can take it as what? Radius 1 is equals to 2 times of radius 2. Okay, అంటే ఇది 1 అనుకుంటే ఇది 2 అన్నట్టే కదా. సో సబ్స్టిట్యూట్ 1 into దట్స్ ఎనఫ్. పై క్యాన్సిల్ చేస్తే ఇది 2 అవుతుంది. అంటే 4h 1 is equals to 4/3 1 క్యూబే అవుతుంది కాబట్టి సింప్లీ 1. Okay, so height is equals to how much? 1/3. 1 second. Directly substitute now, not a problem. So ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకు?
R2 is equals to R1 by 2 you substitute. R1 square కాబట్టి R1 is equals to RA అనుకుంటే R by 2 అవుతుంది కాబట్టి substitute R. R square H is equals to 4 by 3 R cube by 8. సో రేషియో ఏమవుతుంది? R మిగులుతుంది. H by R is equals to 1/6. So what is H by R? 1/6. Is asking ratio of height and radius is 1/6. Table carefully చూడండి. What is the decrease and increase in the rate in percentages of Hindu and Muslim religions from 1951 to 2061 as per the data given in the above table? Hindu in 1951 was how much? 85. It became how much? 76.3. So 85 became 76.3. Muslim 9.9 became how much? 19.3. 9.9 became 19.3. చెప్పండి. సో పర్సెంటేజ్ డిక్రీజ్, పర్సెంటేజ్ ఇంక్రీజ్. ఫస్ట్ మనం ఏం చేద్దాం? పర్సెంటేజ్ డిక్రీజ్ కనుక్కునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఎంత డిక్రీజ్ అయింది? ఇక్కడ 9.3 + 1 9.4 డిక్రీజ్ అయింది. అపాన్ వాట్? 9.9 పైన. అంటే ఆల్మోస్ట్ 90% కంటే ఎక్కువ డిక్రీజ్ అయింది. అంటే ఇక్కడ మనకున్న వాల్యూస్ ఏంటి? 94.5 డిక్రీజ్ అయిందని మనం చెప్పొచ్చు. సో బట్ దేర్ ఆర్ 2 ఆప్షన్స్. 94.95 డిక్రీజ్ అయింది. ఆల్మోస్ట్ 95% డిక్రీజ్ అయిందా? ఓకే. సో ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ ఎంత అవుతుందో చూడండి. 10% అంటే మనకి ఎంత వస్తుంది చెప్పండి? 10% ఇది 8.5. ఎంత డిక్రీజ్ అవుతుంది? 10% డిక్రీజ్ అయితే 8.5 తీసేయండి, ఏమవుతుంది? 83లోకి వెళ్ళి 8 తీసేస్తే 77. 0.5 తీసేస్తే 76.2. ఇది 10% అనుకుంటే 10.2 ఉంది మన దగ్గర. సో 11% తీసుకుంటే ఏమవుతుంది? ఇంకొక 0.8 పెరుగుతుంది. అంటే దాదాపు 9.2. 11% తీసుకుంటే that's all. Now if you take out 9.2%, how much are we getting? This 10% ఒక ట్రై చేయండి. ఇంకోటి ఏం ట్రై చేయాలి మనం? 11% ఒక ట్రై చేయండి. 10% అంటే 8.5. ఈ 8.5 తీసేస్తే మనకి ఏమవుతుంది? 85లోకి వెళ్ళి 8 తీసేస్తే 77. ఓకే, 76.5 వస్తుంది. కాకపోతే ఇంకొక 0.1 కూడా మనం తీయొచ్చా అని చూడండి. ఓకే, ఒక 0.8 అవుతుంది. 9.3. ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ మీరు 10 తీసేస్తే ఎంత మిగులుతుంది మనకి? 95లోకి 75లోకి పడిపోతుంది. కాబట్టి 10 is enough now. So 10.2 is enough. So what is our answer? See, 10.2 and 94.95 approximate గా మనం చెప్పొచ్చా? If the total population of India in 2011 is 1 to 1 crore, then what is the difference between Hindu and Muslim people? So చెప్పండి, హిందూ పాపులేషన్ ఎంత ఉంది? 2. ఓకే, 2011లో హిందూ పాపులేషన్ is 79.8. ముస్లిం పాపులేషన్ is 14.2. What is the difference? ఇక్కడ 65.6. 65.6% of what? 65.6% of 121. You take it. Nearly 61 తీసుకోవచ్చు. 65.6 అన్నాడు కాబట్టి ఇంటూ చేయండి, ఎంత వస్తుంది? How much you are getting? 6 12 79.37. Just multiplication only for this. But 65 into 121 చేసినా మనకు సరిపోతుంది. Okay. In 2020, okay, in 2011, the religion people are what percent? Other religion people are what percent of Hindu religion? Other religion is what percent? How much percent of the people are there? 6 is what percent of nearly 80 he is asking. 6 is what percent of 80? Antena? 6 is what percent of 80? Into 100 తీసుకోండి. 0 0 cancel. ఇది 4 ఇది 5. 6 is what percent of 80? 100 into 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 1
What is 15 by 2? 7.5%. 79.6 అంటే మనం ఎంత తీసేసుకుంటున్నాం 80 తీసేసుకుంటున్నాం 79.8 నా you can take it as 80. So 6 is what percent of 80 is 6 out of 80 into 100, that is 7.5%. Side of a square is 1 by 2 1 by 2 into x plus 1 units, and the diagonal is 3 minus x by root 2. Diagonal is equals to how many times of side? Root 2a కాబట్టి root 2 times of x plus 1 by 2. ఈ root 2 ఆడిపోతే 2 2 2 cancel. So 3 minus x is equals to x plus 1. 2x is equals to 2, x equal to. So what is the side? 1 unit. Because 1 plus 1 by 2 is 1 unit. Number of coins of radius 0.75 into 7 by 4 centimeter and thickness 1 by 5. So it is the same question now, but height is 8, radius enta 3. Akada diameter 6 ichadu, but remaining rest of it is same. Yes or no? Same question as the previous one. The diameter of the cylinder, the diameter of a cylinder is 7 and the height is 16. Using the value of pi is 22 by 7. The lateral surface area of the cylinder. What is the lateral surface area of the cylinder? 2 into 22 by 7 into RH. R is 7 by 2, H is 16. 7 7 cancel, 2 2 cancel. 22 into 16 is, so you can say 32 32, 352. The radii of two cylinders are in the ratio 2:3. Their heights are in the ratio 5:3. Their volumes R1 by R2 whole square into H1 by H2. R1 by R2 ఏమవుతుంది whole square. Radius are in the ratio 2:3 means 4 by 9, 5 by 3. It is 20 by 27. The greatest number among is 0.3. This is 0.4. This is 0.5. This is 0.6. So the answer is 0.6. What will be the unit digit? 7 to the power 105 divided by 4, you do it. Take the remainder. Remainder is 1. So answer is 7. LCM of two numbers is 120 and the HCF is 10. Which of the following can be the sum of those two numbers? Okay. See, LCM is nothing but what? HCF is 10 means the numbers are 10A and 10B. LCM is 10AB is equals to 2, 120. Therefore, A and B is equals to how much? 12. What are the factors of 12 we have? 1 and 6. 2 and 6 you can't, sorry. 1 and 12. 2 into 6 you can't take it because it has a common factor. You need to take a factors in such a way that you should not have a common factors. 3 and 4. Ante kada? So which of the following can be the sum of two numbers? Take it this one. Okay, number ఏమవుతుంది 10 times of a plus b, that is 10 times of 3 plus 4 is 7. So what is the sum? 130 kuda we would have accepted. Understood? 130. 130 అంటే two numbers ఏంటివి? ఒకటి 10, ఇంకొకటి 120. But 140 ఇచ్చాడు కాబట్టి you cannot accept. The smallest number which when divided by 12 or 10 or 8, leave the remainder 6 in each case. So when divided by 10, 12 and 8, what is the LCM of 10, 12 and 8? 10, 12 and 8. 120. Okay. Mamala mere 120k plus leave the remainder 6. So you can say take it as it is 126. The base of a right prism is an equilateral triangle and the lateral surface area and the volume are prism అన్నాడు కాబట్టి lateral surface area is base perimeter into height is 120 and the volume is base area root 3 by 4 a square into height is equals to 40 root 3. The side of base of the prism అంటే ఏ కనుక్కోమంటున్నాడు. Okay, divide this
ఇది 160 అవుతుందా? a square h is equals to 160, ah is equals to 40. So therefore a is equals to how much? 4 centimeters. What is changing from a to b? ఏం చేంజ్ అవుతుంది? ఫస్ట్ దగ్గర నుంచి ఫస్ట్ దానిలో నుంచి సెకండ్ దానికి ఏది చేంజ్ అవుతుంది? ఓకే, ప్లస్ రూట్ 2 ఉంది, మైనస్ రూట్ 2 అవుతుంది. టేక్ ఇట్ యాజ్ 1 బై a is equals to 1 plus root 3, b is equals to just root 2 అనుకోండి. Therefore can I take it as 1 by a plus b plus 1 by a minus b is equals to 2a by a square minus b square? What is a square minus b square? a square ఎంత? 1 plus 3, 4 plus 2 root 3, b square ఎంత? 2. So can I take it as 2 plus 2 root 3 అని చెప్పొచ్చా? What is 2 plus 2 root 3? 2 into 1 plus root 3, which is 2a. So I can take it as 2a by కిందది కూడా ఏమవుతుంది? 2a. Answer is 1. Another way also you can do it. ఎలా అంటే ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, if anything in the form of 1 by 1 plus x plus 1 by 1 plus x to the power of minus 1, or else 1 by 1 plus x is equals to always 1. అవునా కదా? Because 1 by 1 plus x plus 1 by 1 plus 1 by x, 1 by 1 plus x plus x by 1 plus x, it becomes what? 1 plus x by 1 plus x is equals to 1. ఇలా ఉన్నా లేకపోతే 1 by 1 plus a plus 1 by 1 plus b, ab ఎలా ఉండాలి? is equals to 1 if a into b is equals to 1 అయితే. ఎప్పుడు కానీ a into b is equals to 1 అయితే b equal to ఏమవుతుంది? 1 by a నా? అంటే అంతే కదా మనం చెప్పింది. ఈ రెండు ప్రోడక్ట్ 1 కదా. ఇక్కడ చూడండి, వాట్ ఈస్ 3 plus root 2? 3 plus root 2, ఇక్కడ 3 minus root 2 అనొచ్చా? What is the product of ఇది a అనుకుంటే ఇది b అనుకుంటే? Product is 1 only na? So it is in the form of 1 by 1 plus x plus 1 by 1 plus x to the power of minus 1. ఆ ఫార్మాట్ లో ఉంది కాబట్టి అది 1 అవుతుంది. కాంజుగేట్ చేసి కూడా చేయొచ్చు. ఓకే, దట్ ఈస్ కాంజుగేట్ ఓన్లీ యాక్చువల్లీ. 0.1 whole square, 0.01, 0.11, 0.12, 4 నెంబర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 2 నెంబర్స్ వస్తాయి. 0.02 పెద్దదేంటి? 0.12. 3 cubes of the iron whose edges are 6, 8 and 10 respectively are melted to form a single cube. The edge of the new cube, see మూడిటి క్యూబ్స్ ఈక్వల్ టు లార్జర్ క్యూబ్ కావాలి. మనకు తెలిసింది ఏంటి అని అంటే క్యూబ్లలో 3 క్యూబ్ ప్లస్ 4 క్యూబ్ ప్లస్ 5 క్యూబ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత? 6 క్యూబ్. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. 3 క్యూబ్ ప్లస్ 4 క్యూబ్ ప్లస్ 5 క్యూబ్ ఈక్వల్ టు 6 క్యూబ్. దీన్ని డబుల్ చేయండి ఏమవుతుంది? 6 క్యూబ్ ప్లస్ 8 క్యూబ్ ప్లస్ 5 క్యూబ్ విల్ గివ్ us 12 క్యూబ్. సో డైరెక్ట్ గా ఏం చెప్పొచ్చు? ఈ మూడింటిని క్యూబ్ ని కలిపితే ఏం క్యూబ్ వస్తుంది మనకి? 12 క్యూబ్ వస్తుంది. బికాస్ their volumes is nothing but what? a cube is equals to a1 cube plus a2 cube plus a3 cube. మూడు వాల్యూమ్స్ ని కరిగించి చేయాలంటే వాల్యూమ్స్ ని యాడ్ చేయాలి. సో మనకు గుర్తుంది ఏంటి? వాల్యూమ్స్ లలో 3 cube plus 4 cube plus 5 cube is equals to 6 cube. In the same manner 5 cube plus double it. How much you will get? 6 cube plus 8 cube plus, I'm sorry, this is 10 cube. Okay, don't take it as 5. 6 cube plus 8 cube plus 10 cube is equals to what? Okay, 12 cube. That's a triplet. Just a second. స్క్వేర్లు కాదు ఇవి, క్యూబ్స్. ఓకే, కావాలంటే మీరు చూసుకోవచ్చు. 3 క్యూబ్ ఎంత? 27, 64, 125. If you do sum, it will be 216. The surface area of the two spheres are in the ratio 9:16. అంటే సైడ్స్ రేడియస్ ఏ రేషియోలో ఉన్నాయి? 3:4. దేర్ వాల్యూమ్స్ అంటే క్యూబ్స్ అవుతాయి కాబట్టి 27, 64. ఓకే, radius ratio 3:4, volumes ratio 27, 64. Find the sum of all positive multiples of 3 less than 50.
Okay, less than 50, it should be a multiple of 3. Multiples of 3 should be divisible by what? Obviously, it should be divisible by what? Should be divisible by 3. Is it divisible by 3 avutunda? Kaadu. This is divisible by 3 avutunda? Kaadu. Only these two numbers are there. First number enta 3. Last number enta 48. Okay, how many numbers are there? 16 numbers unnaya. So it should also be divisible by 16. So which number is divisible by 16? 408 is divisible by 16 avutunda? Yes. Okay. So the formula is number of observations divided by 2 into first number plus last number. 8 into 51 is equals to 408. This is sum of numbers in AP. Okay. N by 2 into first number plus last number. The root of 0.25 is 0.5. Square of 0.4 is 0.16. Cube root of that is 0.6. So అన్నిటికంటే పెద్దది ఏంటి? Z. Then after X. Then after Y. The average weight of 10 parcels is 1.7 kg. Addition of another new parcel reduces the average weight by 60 grams. Okay. Then what? Okay. So he's asking you what is the weight of the kg. Okay, kg of a new parcel. Normal గా చేసుకున్నా వచ్చేస్తుంది. Okay, 1.7 kg into 10 parcel అంటే 17 kg అవుతుంది. అదే 11 parcels కనుక తీసుకుంటే it reduces by how many grams? 60 grams. అంటే ఎంత అవుతుంది? 1.64. సో గ్రామ్స్ లలో తీసుకోండి. ఇది 1700 గ్రామ్స్ కదా, 1640 గ్రామ్స్ అవుతుంది కాబట్టి 11 తో మల్టిప్లై చేయండి. 1640 04081. సో ఎంత? 11th ఎంత? 1040. సో 104 సాను 1.04 లేదా డైరెక్ట్ ఫార్ములా కూడా మీరు వేయొచ్చు. By addition of a new parcel reduces the average weight by how much? 0. Okay, 60 gram అంటే 0.06 అన్న kg. ఇంత reduce అవుతుంది. By addition it is reducing means is it less than the average or more than the average? Obviously it is less than the average. How much less than the average? 1.7. So your average reduces by 0.6 కాబట్టి 0.6 into take all 11 observations. 0.06 into 11 observations is 6 point. Okay, sorry. 0.06 into 11 is what? Into 11 is 0.66. So subtract 0.66. You'll be getting how much? 1.04 directly. Initial average minus number of observation into decrease in the average is the formula. 5 years ago, the average age of PQR was 25 years, and 7 years ago, the average of Q and R was 20 years. Then the present age of P. Okay, 5 years ago 25 అయితే present ఏం కావాలి? 30 కావాలి. PQR 30 అయితే total ఏమవుతుంది? 90. 7 years ago 20 అంటే ఇప్పుడు 27 కావాలి. Q plus R ఎంత రావాలి? 27 into 2 ఎంత? 54. So P age ఎంత? 36. Anything goes wrong, just tell me. In the examination, average marks obtained by the girls in a class is 85 and the average marks obtained by the boys in the same class is 85 with 87. Girls and boys are in the ratio. Girls is how much? Girls, how many parts? 4 parts. Boys, 5 parts is 87. Whole class 85 తీసుకోండి. 85 తీసుకుంటే ఇది 0 అవుతుంది. 2 more than 2 into 10 అవుతుంది. అంటే మనం అనుకున్నది 85, మనకి ఎంత ఎక్కువ వచ్చింది? 10/9. So you can say it is 1.1, which is 86.1. So whole average is what? 86.1. You can do N1A1 plus N2A2 by N plus N1 plus N2, or else you can do it with assumption. So this is how assumption will go. 18x and 50 are continued proportion. Continued proportion means 80 by x is equals to x by 50, which is x square is equals to 18 into 50. You can write 36 into 25. You can say x equal to 6 into 5. How much it is? 30. You can also substitute from the options. A person bought some rice and wheat for 380. The ratio of the weight of rice and wheat is 4:3. The price of equal amount of rice and wheat is 5:6. The rice was bought of worth. So any kilo rice. So rice and wheat now.
So weight 4:3. What was their price? If it is 5x, this one is 6x. What was the average price of 7 kgs? Or else what is the total price of 7 kgs? The total price of 7 kgs is 20x, 18x is equals to 380. Therefore, you can say 38x equal to 380, x is equals to 10 kg. Ante rice is 50 kg, wheat is 60. Sorry, 60 rupees, 50 rupees. 50 into 4, 200 rupees of rice. Okay, 180 rupees of wheat. Understood? So price is how much? 4 kg of rice. Price is how much? Price is 50 rupees. Okay. And what is the price? For the wheat is 60 rupees. The average of 11 numbers is 36, whereas 9 of them is 34. The remaining 2 numbers are in the ratio 2:3. The value of the smaller number. Normal ga తీసుకున్నా వచ్చేస్తుంది. Okay. How do I take it normally? The sum of 2 numbers is what? 11 into 36, 9 into 34 చేసిన. Remaining 2 numbers sum is how much? 5x అనొచ్చా? Because 2x and 3x, 2 numbers కదా మనకు మిస్ అయింది, 9 కామన్ తీయండి. 44 minus 34 is 10. So 5x is equals to 10, x is equals to 18. అంటే చిన్న నెంబర్ ఎంత? 36. Bigger number is how much? 3x. 54. So smaller number is 36, bigger number is 54. Is that clear? You can do it in many ways. In a colored picture of a blue yellow color, the blue and yellow color is used in the ratio of 4:3 respectively. If the upper half, blue and yellow in the upper half is how much? 2:3. In the lower half, what is blue and yellow? ఒక పెయింటింగ్ ఉంది, ఇలా ఉంది, అప్పర్ హాఫ్ అండ్ లోవర్ హాఫ్ రెండు ఈక్వల్ పార్ట్స్ వేసారా? ఓకే, సో టేక్ బ్లూ అండ్ ఎల్లో. ఫస్ట్ హాఫ్, ఓకే, h1 h2 ద హోల్ వన్. దిస్ ఈస్ ద హోల్ వన్. హోల్ లో బ్లూ ఎంత ఉంది, ఎల్లో ఎంత ఉంది? 4:3 ఉంది. ఓకే, ఫస్ట్ దానిలో ఎంత ఉంది? అప్పర్ హాఫ్ లో 2:3 ఉంది. రైట్. Let me take 2 plus 3, 5 parts, 4 plus 3, 7 parts. What is the LCM of 5 and 7? 35. అంటే ఫస్ట్ 35 ఉంది అనుకుందాం, సెకండ్ 35 ఉంది అనుకుందాం, టోటల్ 70 ఉంది అనుకుందాం. 70 పార్ట్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. అంటే ఇందులో బ్లూ ఎంత? 40, ఎల్లో ఎంత? 30. ఫస్ట్ దానిలో 5 parts is 35 అంటే ఈచ్ పార్ట్ is how much? 7. అంటే ఇది 14, ఇది ఎంత? 7 3 21. అంటే రిమైనింగ్ ఇక్కడ ఎంత అవుతుంది? ఎంత కలిపితే 40 అవుతుంది? ఎంత కలిపితే ఇది 9. This one is 26. So what is it? 26 is 2. This is one way of doing it. Another way of doing it is 1:1 ratio lo meer add chestunaru kabatti you can take the same question in another way also. I'll tell you. Let me copy the question. So you take either blue or yellow. Okay, blue తీసుకుందాం. ఫస్ట్ దానిలో ఎంత ఉంది? 2/5. సెకండ్ దానిలో ఎంత ఉందో yellow, blue మనకు తెలియదు. Upon 1 plus 1, 2 parts. ఓవరాల్ గా yellow ఎంత ఉంది? సారీ, బ్లూ ఎంత ఉంది? మనం బ్లూ తీసుకున్నాం కదా, 4 out of 7 ఉంది. సో x అనేది ఎంతో కనుక్కోండి. You understood how do we take? ఫస్ట్ పార్ట్ లో blue is 2/3. సెకండ్ పార్ట్ లో blue we don't know, let it be x. What is the formula we are using? n1a1 plus n2a2. ఓవరాల్ గా yellow ఎంత ఉంది? సారీ, బ్లూ ఎంత ఉంది? 4 out of 7. What is the formula I am using? n1a1 plus n2a2 is 2/5. I'm sorry. n1a1 plus n2a2 divided by n1 plus n2 is equals to 4/7. What is it? 2/5 plus x is equals to 8/7. X is equals to 8/7 minus 2/5. 40 minus 14 is 26 out of 35. Out of 35 లో 26 అనేది బ్లూ అయితే ఎల్లో ఎంత ఉంటుంది? 9 parts. That's all. You can do like this as well, but the better one is this. Go with the parts because anyway they are equal now. 35 35 70 is the best one. Very difficult question, it is not easy. Rupees 700 is divided among A, B, C in such a way that the ratio of the amount of A and B is 2:3 and B and C is 4:5. చెప్పండి ఏమవుతుంది? 2:3 ఇది ఎంత? 4:5 in order A and B. Okay, see you can just look at 2:3 ratio. చూడండి, ఇది 2:3 ఉందా? లేదు. Is it 2:3 ratio? 82 83. Okay, can I say it is 64 65? That is proper. 2:3 ratio lo unda ledu? 2:3 ratio lo unda ledu? You don't need to divide them, just check it whether A and B is 2:3 ratio or not. Okay, ఒకవేళ ఇది ఉంటే B/C కూడా చెక్ చేయండి, 4:5 ఉందా లేదా? సో ఈ మూడు కాదు, ఓన్లీ ఆప్షన్ is B. I'm not even solving it.
The sum of money is divided among A, B, C, D in the proportion 7:6:3:5. B gets 270 more than C. What is the share of D? Any parts equals to the 3 parts. 3 parts is 270. 5 parts is how much? Each part 90 కాబట్టి ఎంత? 450. That was an easy one. The sum of money is divided among A, B, C. It's same thing again. Tom is chasing Jerry. In the same interval of time, Tom jumps 8, Jerry jumps 6 times. Okay, 8 jumps of Tom. Jerry, how many? 6 jumps of Jerry. Who traveled more distance? This is the distance in same time. Time same. Iddaru T time తీసుకున్నారు కాబట్టి time same. How much Tom traveled? 8T. How much Jerry traveled? 6J. ఇక T అనేది ఏంటి? ఒక jump of Tom is T, ఒక jump of Jerry is J. You understand? Who traveled more distance? Who traveled more distance? Tom or Jerry? We don't know because ఓకే 80 6J ఏది గ్రేటర్ అంటే మనం చెప్పలేము. ఎందుకు? T గ్రేటరా J గ్రేటరా మనకు తెలుసు. చీమ 100 అడుగులు ఏనియండి. ఓకే, రాబిట్ 1 అడుగు ఏనియండి. ఏది గ్రేటర్? మోస్ట్లీ రాబిట్ ఎక్కువ ఉంటుంది కదా. ఓకే, we don't know what is one jump of Tom, one jump of Jerry. సో వాళ్ళు ట్రావెల్ చేసిన డిస్టెన్సెస్ 80 and 6G అనుకున్నా కూడా నెక్స్ట్ టైం ఇచ్చాడు నెక్స్ట్ సెంటెన్స్. బట్ ద డిస్టెన్స్ కవర్డ్ బై టామ్ ఇన్ 7 jumps. 7 jumps of Tom is equals to 5 jumps of Jerry. సో టామ్ బై జెరీ ఏ విధంగా ఉంది? వాళ్ళు ట్రావెల్ చేసిన రేషియో ఎట్లా ఉంటుంది? ఇది 5/7. వాళ్ళ డిస్టెన్సెస్ రేషియో 80/6J తీసుకుంటే సో 8 into 5, 6 into 7 తీసుకోండి. క్యాన్సిల్ చేయొచ్చా? 3 క్యాన్సిల్ చేయండి. సో 20 టామ్ ట్రావెల్ చేస్తే 21 జెరీ ట్రావెల్ చేస్తాడు. సో వాట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ దర్ స్పీడ్స్? 20/21. స్పీడ్స్ రేషియో ఈస్ నథింగ్ బట్ D1/T1 is to D2/T2. స్పీడ్ సేమ్ కాబట్టి స్పీడ్ రేషియో is D1/D2 only. The girl was asked to multiply number by 7/8. అంటే ఒక నెంబర్ x అనుకుంటే ఏమని అడిగారు? Do multiply it by 7/8. But what she have done? She has divided it by 7/8. అంటే దాన్ని దేంతో మల్టిప్లై చేసింది? 8/7 తో మల్టిప్లై చేసింది. రిజల్ట్ ఈస్ హౌ మచ్ మోర్? 15 మోర్ అంట. ఇక్కడ ఎంత? 64 49. 64 minus 49 is 15x/56 is equals to 15. So our number enta? 56 is the number. So the sum of the digits of the number is 11. LCM enta? All factors of 28 కాబట్టి 28 తీసుకుంటే 28 14 7 4 2 1. సో ఎంత అవుతుంది సమ్ మళ్ళీ 28. ఓకే, 56 అవుతుంది. 56/28 is A into B equal to A plus B plus A by B. 12 into 4. So 12 plus 4 plus 12/4 is 3 కదా. So ఎంత? 16 19. యూనిట్స్ ప్లేస్ 0 ఎప్పుడు కానీ 0నే, 1 ఎప్పుడు కానీ 1. 2 square is 4, 3 square is 9. ఇది 10 కాబట్టి ఇది 4. సో దేంతో ఎండ్ అవుతుంది? 4 తో ఎండ్ అవుతుంది. దీన్ని మనం 5 6 అని రాసుకోవచ్చు. దీన్ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు? 5 and 2. ఇక్కడ మనం ఏం కామన్ తీసుకోవచ్చు? ఓకే, ఈ 2 లోపలికి పంపించండి. ఇక్కడ ఏమైనా రాసుకోవచ్చు అంటే 2√12 కాబట్టి 12 ని మనం 6 and 2 రాసుకోవచ్చు. సో ఫస్ట్ది ఏమవుతుంది అని అంటే √6 minus √5 అవుతుంది. సెకండ్ది ఏమవుతుంది? √5 minus √2 అవుతుంది. థర్డ్ది ఏమవుతుంది? √6 minus √2 అవుతుంది. ఫైనల్ గా మనం ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే √6 plus √5 minus √5 plus √2 minus √6 minus √2 అవుతుంది. సో √6 minus √6 √5 √2 √2 మొత్తం క్యాన్సిల్ అయిపోతే మిగిలేది ఏంటి? 0. అంతేనా? రేషనలైజ్ చేస్తే ఇదే మిగిలేది. ఓకే, ఎప్పుడు కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి, పైన B minus A ఉండి కింద √B minus √A ఉందనుకోండి, ఏమొస్తుంది? ప్లస్ √A వస్తుంది. ఓకే, డిఫరెన్స్ ఏదైనా ఉండి ఇలా వచ్చింది అనుకోండి, ఇంతే వస్తుంది. అదే ఇక్కడ A minus B అని కూడా అనుకోవచ్చు, నాట్ అ ప్రాబ్లం. A minus B by √A minus √B is equals to what? √A plus √B. అదే A minus B by √A plus √B is equals to √A minus √B.
దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ అప్లయింగ్ దేర్. అదే మనం అప్లై చేస్తున్నాం. ఇక్కడ 3 అయినా డిఫరెన్స్ 3 ఉంది. డిఫరెన్స్ ఎంత 4 కదా 4 ఉంది. డిఫరెన్స్ ఎంత 1 కాబట్టి 1 ఉంది. పర్ఫెక్ట్ గా రాయొచ్చు. Average runs scored by 11 players of a cricket team is 23. సో ఎంత 23 అంటే 23 into 11 ఎంత అవుతుంది? 253. దానిలో 113 ఒకటి స్కోర్ చేశాడంట, అంటే రిమైనింగ్ ఎంత అవుతుంది? 140. సో ఫైండ్ ది యావరేజ్ ఆఫ్ ద రిమైనింగ్ ప్లేయర్స్. ఎంత అవుతుంది? 14 runs. The average pocket money of 3 friends A, B, C is how much? 80. In a particular month, B spends double of C. B spends double and C spends triple of A, of what A spends during the month. All right. Okay. If the average of their unspent pocket money is how much? 60, then what is A spent? All right. See, చూడండి, the average pocket money of 3 friends అంటే టోటల్ ఏమవుతుంది? మొత్తం పాకెట్ మనీ అనేది 240 కదా. ది యావరేజ్ ఆఫ్ దేర్ అన్స్పెంట్ పాకెట్ మనీ అంటే అన్స్పెంట్ ఎంత? 180 అన్స్పెంట్ అంటే ఈ 280లోకి వెళ్ళి ఓకే 180 తీసేస్తే మనం మిగిలింది ఏంటి? వాళ్ళు స్పెండ్ ఎంత? ముగ్గురు కలిసి స్పెండ్ చేసేది జస్ట్ 60 రూపీసే, అంతేనా? అందులో బి ఎంత స్పెండ్ చేస్తుంది? డబుల్ ఆఫ్ ఏ. సి ఎంత స్పెండ్ చేస్తుంది? ట్రిపుల్ ఆఫ్ ఏ. ఏ ఎంత స్పెండ్ చేస్తుంది? ఏ. ముగ్గురు కలిపి 60 అంటే ఏ 10, బి 20, సి ఎంత? 30. సో వాట్ ఈస్ ఆస్కింగ్? ఈజ్ ఆస్కింగ్ ఏ స్పెండ్స్ డ్యూరింగ్. ఏ ఎంత స్పెండ్ చేస్తుంది? 10. అడిగేది ఏంటి? డైరెక్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఓకే, వాట్ ఈస్ 5x? 10. 3y ఎంత? 15. 5x ఎంత? 25 minus 5 is equals to -5. ఓకే, మీరు డైరెక్ట్ గా చేయొచ్చు సబ్స్టిట్యూట్. పైన కింద ఉన్నప్పుడు హోమోజీనియస్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంటే యూ కెన్ ఈవెన్ సబ్స్టిట్యూట్ 2k 5k సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన k ఎనీవే గెట్స్ క్యాన్సిల్. సో ఇట్స్ గోన్ బి ద సేమ్. There are 3 numbers A, B, C such that twice of A is equals to thrice of B అంటే 2A is equals to 3B and 4 times of B అంటే A is to B ఎంత అంటున్నాడు? 3 is to 2 and B is to C is 4 times of B is equals to 5 times of C which is 5 is to 4. Then the ratio between A and C, multiply them. Okay, 3/2 into 5/4 which is 15 by how much? 8. Because when you want A by C, multiply A by B into B by C. BB cancel అవుతుంది కాబట్టి మీకు ఏమొస్తుంది? A by C వస్తుంది. The number when reduced by 10%, 10% అంటే 90% 30 అవుతే నెంబర్ ఎంత? 100% ఏమవుతుంది? 33 1/3 అవుతుంది. Two numbers respectively 10% and 25% more than the third number. ఒకవేళ మీరు థర్డ్ నెంబర్ 100 అనుకుంటే ఫస్ట్ నెంబర్ ఎంత? 110 అవుతుంది. సెకండ్ నెంబర్ ఏమవుతుంది? 125 అవుతుంది. వాట్ పర్సెంట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఆఫ్ ద సెకండ్? 110 అనేది 125 లో ఎంత పర్సెంట్ అవుతుంది అని అడుగుతున్నాడు. 25 4s 25, 5s 5 1s 5 22s ఎంత పర్సెంట్ అవుతుంది? 88% అవుతుంది. In a city 40% of the people are literate and 60% are poor. Okay, among rich 10% are literate. సో ఇక్కడ రిచ్ పూర్, ఫస్ట్ ఇక్కడ రిచ్, ఇక్కడ పూర్, ఇక్కడ లిటరేట్, ఇక్కడ ఇల్లిటరేట్. అంతేనా? ఇది ఎల్ ఐ ఇలా తీసుకుందాం. ఇది లిటరేట్, ఇది ఇల్లిటరేట్. ఎలా చేసినా 100% కావాలా? ఇన్ సిటీ 40% ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ ఇల్లిటరేట్. ఇల్లిటరేట్ 40 అంటే లిటరేట్ ఎందరు? 60. ఓకే, ఐఎమ్ సారీ, ఐ హావ్ టు రైట్ ఇట్ హియర్. ఇల్లిటరేట్ ఎంత? 40 కాబట్టి లిటరేట్ ఎందరు? 60. ఓకే, 60% ఆర్ పూర్. 60% పూర్ అంటే రిచ్ ఎంత? 40%. అమాంగ్ ద రిచ్ 10% ఆర్ ఇల్లిటరేట్. అమాంగ్ ద రిచ్ 10% ఆర్ ఇల్లిటరేట్ అంటే ఇది 30. ఇదేమవుతుంది? 30. ఇదేమవుతుంది? 30. ద పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఇల్లిటరేట్ పూర్ పాపులేషన్. ఇల్లిటరేట్ పూర్ పాపులేషన్ ఎంత? అసలు ఉందా? ఓకే, ఫైన్, ఐల్ టేక్ ఇట్.
See, among the rich 10% are illiterate అని అన్నాడు. ఓకే, among the rich ఎందరు ఉన్నారు? 40. 10% of 40 is how much? 4. That's how I need to take actually. So take that. Okay, among the rich 10% are illiterate. So 10% అంటే ఏమవుతారు? 4 అవుతారు. ఓకే, how much is asking illiterate poor population? ఇక్కడ 40 ఉన్నారు కాబట్టి ఎంతమంది అవుతారు? 36 అవుతారు. The percentage among illiterate poor population. Illiterate poor population is how much percent? 36%. Okay, this 36 is what percent of poor? Poor ఎంత మొత్తం? 60 కాబట్టి 6 ones are 6 tens are. Overall ఎంత అవుతారు? 60%. Because among illiterate poor అడుగుతున్నాడు కాబట్టి ఈ 36 is what percent of 60 అవుతారు? 60% అవుతారు. So 60% is illiterate poor. అప్పుడప్పుడు అలా ఇస్తాడు, ఇలా ఇస్తాడు. In examination 75% candidate passed in English, 60% passed in maths and 25% failed in both. First the English తీసుకోండి, second the maths తీసుకోండి. Failed in both అంటే they have not passed in any of them. First the 60 అయితే second ఎంత? Sorry, first 75 అయితే second ఎంత? 60. మనకు sum చేస్తే 100 రావాలి, but how much we are getting? 75 plus 60, 135 plus 25. 135 plus 25, 160, yeah? Right. 25% failed in both. 240 passed the examination. Find the total number of candidates. Fine. See here. But 75, 60 and ante both should be 60 only, no? Can I say both should be 60? Yes or no? Because it is 0 అయితే ఇది 15 అవుతుంది. చూడండి ఏమవుతుంది? 60 plus 15, 75 plus 25 ఎంత? 100. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ లో పాస్ అయిన వాళ్ళు ఎందరు? 75. మ్యాథ్స్ లో పాస్ అయిన వాళ్ళు ఎందరు? 60. అంటే మ్యాథ్స్ లో ఎంతమంది అయితే పాస్ అవుతున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా దేనిలో పాస్ అవుతున్నారు? ఇంగ్లీష్. ఓన్లీ మ్యాథ్స్ ఇస్ 0. ఇక్కడ బోత్ అనేది 60. ఆ 60% is given as how much? 240. Okay, so 60% is 240 means what is 100%? 400. ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు కాబట్టి మనం ఇంగ్లీష్ మ్యాథ్స్ లో ఎందులో పాస్ అయిన వాళ్ళు కాదు కాబట్టి మనం ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాం నన్ను. ఓకే, ఇక్కడ ఇది ఏంటంటే ది నీదర్ ఏ నార్ బి. ఓకే, ఇది ఎన్ ఆఫ్ ఏ, ఇది ఎన్ ఆఫ్ బి, ఇది ఎన్ ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి. ఓకే, ఆ ఫార్ములా ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ నన్ను వర్తించదు కాబట్టి చెప్పట్లేదు అది. చూడండి, ఎప్పుడు కానీ ఇలా బాక్స్ ఇచ్చా అనుకోండి, మీరు పాస్డ్ క్యాండిడేట్ తీసుకుంటే ఇక్కడ మనం 3 సెట్స్ ఇస్తున్నాం. ఏ, బి. ఏలో పాస్ అయిన వాళ్ళు, బిలో పాస్ అయిన వాళ్ళు, రెండిట్లో పాస్ అయిన వాళ్ళు. ఇది అసలు దేనిలో పాస్ కాని వాళ్ళు, ఇది నన్ను. ఓకే, మనం ఇది మామూలుగా సింబలింగ్ ఇచ్చామనుకోండి, ఇది ఏ, ఇది బి, ఇది సి, ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఏలో పాస్ అయిన వాళ్ళు ఎందరు? ఏ ప్లస్ సి. ఇది ఏలో పాస్ అయిన వాళ్ళు. బిలో పాస్ అయిన వాళ్ళు బి ప్లస్ సి. ఓన్లీ ఏలో పాస్ అయిన వాళ్ళు ఏ, ఓన్లీ బిలో పాస్ అయిన వాళ్ళు బి. బోత్ రెండిట్లో పాస్ అయిన వాళ్ళు సి. అసలు రెండిట్లో ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు ఎన్. ఎన్ ఈజ్ నన్. దే పాస్డ్ ఇన్ నన్ అంటే దే ఫెయిల్డ్ ఇన్ బోత్. రెండిట్లో ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళని మనం నన్ గా తీసుకుంటాం. ఇది ఇక్కడ మళ్ళీ మీరు ఏ ప్లస్ సి ప్లస్ బి ప్లస్ ఎన్ చేస్తే ఏం రావాలి? టోటల్ 100% రావాలి. వచ్చిందా లేదా? మనకు ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి ప్లస్ ఎన్ తీసుకుంటే ఎంత వచ్చింది? 15 plus 60 plus 25 ఎంత? 100%. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ 0 రావడంతో మీరు కన్ఫ్యూజ్ కావచ్చు. బట్ చూడండి, 75% క్యాండిడేట్ పాస్డ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అంటే ఈ రెండు కలిపి 75, ఇది 60, ఇది ఎంత? 25. యాక్చువల్లీ 75 plus 60 plus 25 ఈ మూడింటిని చేస్తే మనకు 100 రావాలి. బట్ ఎందుకు 160 వస్తుంది? ఎందుకంటే మనం దీన్ని 2 సార్లు తీసుకున్నాం కాబట్టి 60 ఎక్కువ వస్తుంది. అంటే బోత్ అనేది ఎంత? 60. ఒకవేళ అక్కడ 50 వస్తే బోత్ అనేది 50 అవుతుంది. What single discount is equivalent to 2 successive discount of 20 and 15? 20 plus 15 is
35 minus 20 into 50, 300 by 3 అంటే 32 అవుతుంది. ఏ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాం? x plus y minus xy by 100. Market price of a TV is 1600. After two successive discount, it is sold for 11400. The first is 5%. In the 5% discount and ఏమవుతుంది? 800 పోతే 15200 ఎంతకు వస్తుంది? 1400. 19 టేబుల్ తెలిస్తే 19 6 19 8 4 3. సో సెకండ్ డిస్కౌంట్ ఎంత అవుతుంది? 1/4, 25% డిస్కౌంట్ అంతేనా? సో 19 6 114, 19 8 152. అంటే 8 రూపీస్ ఉన్న 6 రూపీస్, 4 రూపీస్ ఉన్న 3 రూపీస్ ఇస్తున్నాం. ఎంత పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చాం? 25% సెకండ్ డిస్కౌంట్. In a shop, shirts are usually sold at 40% above the cost price. During the sale, shopkeeper offers a discount of 10%. The usual selling price. Okay. Then he manages to sell 72 shirts for how much? 13608. Then his cost price per shirt. Normal cost price X అనుకుందాం. 40% above అంటే 140/100 అంటే 7/5 అనుకుందాం. 10% డిస్కౌంట్ అంటే 9/10. ఒక్కొక్క షర్ట్ ని మనం ఎంత అమ్ముతున్నాం? 72 షర్ట్ ని 13608 అని అంటే ఒక్క షర్ట్ ని ఎంత అమ్ముతున్నాం? 72 అమ్ముతున్నాం. 9 టేబుల్లో క్యాన్సిల్ చేయండి. ఎంత? 9 1s 9 5s 9 1s 9 2s. రైట్. 7 టేబుల్లో క్యాన్సిల్ చేయండి. 7 2s 7 1s 7 6s 72 3s. Therefore x is equals to 3 into 50 ఎంత? 150. సో ఒక్కొక్క షర్ట్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత? 150 is the cost price of each shirt. Shopkeeper gains 17% after allowing a discount of 10% on the marked price of a article. Find his profit percentage if the articles are sold at the market price allowing no discount. ఒకవేళ no discount ఇచ్చాడు అనుకోండి, your markup percentage is nothing but your profit. So what is MP by CP? Gain 17 అంటే 117, discount ఎంత? 90. 9 10s 9 13s. అంటే కాస్ట్ ప్రైస్ 10 రూపాయలు అయితే మీరు 13 రూపాయలు మార్కెట్ ప్రైస్. ఏ డిస్కౌంట్ ఇవ్వకుండా అమ్మితే ఎంత ప్రాఫిట్ రావాలి? 30% ప్రాఫిట్ రావాలి. A pen is listed at 12 rupees and a discount of 15% are given on it. A second discount is given, bringing the price down to 8.16. Okay, దీన్ని 100 తో మల్టిప్లై చేయండి, దాన్ని కూడా 100 తో మల్టిప్లై చేయండి to get it better. 15% డిస్కౌంట్ అంటే ఎంత? 180 తీసుకోండి. 180 అంటే పోతే ఎంత? 1020. ఇది ఎంత? 816. ఎంత తగ్గింది? ఇక్కడ ఒక 20, ఇక్కడ 184. 20 plus 184 అంటే ఎంత తగ్గింది? 204. 1020 into 100 ఎంత? 20% కదా. సెకండ్ డిస్కౌంట్ ఎంత? 20%. ఆర్ ఎల్స్ మీరు 404 లో కూడా కట్ చేయొచ్చు. 404 5 404 సారీ 204 5 204 4. సో ఎంత పర్సెంట్ డిస్కౌంట్? 20%. ఎందుకంటే 5 మనకి ఎంతకు వస్తుంది? 4కి వస్తుంది. A takes 3 times as long as B and C together to do a job. B takes 4 times as long as A and C together to do a work. If all the 3 working together can complete a job in 24 days, then the number of days A alone take to finish. A and B plus C timing ratio చెప్పండి. టైమింగ్ రేషియో 3 and 1 అయితే 3 times కదా. ఎఫిషియన్సీ రేషియో 1 and 3. రెండింటి ముగ్గురు ఎఫిషియన్సీ ఎంత? ముగ్గురు కలిపి 24 అయితే ఏ ఒక్కడే ఎంత? 96. బికాస్ ద ప్రోడక్ట్ షుడ్ బి సేమ్ కదా. 4 into 24 equal to 96 అంటే 1 into 96 is also 96. A and B working separately can do a piece of work in 9 and 12 days respectively. If the work a day alternatively beginning with A, the work will be completed in 9 and 12. LCM ఎంత? 36 అనుకుంటే ఇది 4 ఇది 3. ఫస్ట్ 4 then 3. How many pairs I will take? 7 అంటే 5 pairs I will take. 35 అయిపోయింది. If I give 1 day of work, see first already 5 pairs అంటే 10 days అయిపోయింది. ఓకే, 1 day లో ఏ ఎంత చేస్తాడు? A 4 units, but 1/4 of a day is enough. సో ఆన్సర్ ఏంటి? 10 1/4 days. అదే B స్టార్ట్ అయితే 10 1/3. If B starts అయితే ఆన్సర్ ఏంటి? 10 1/3.
Ramesh and Rahman can do a work in 20 and 25 days respectively after doing collectively for 10 days. 20 and 25 అంటే LCM ఎంత 100 కాబట్టి ఇది 5 ఇది 4 కలెక్టివ్ గా ఎన్రోల్ చేస్తున్నారు 10 days అంటే 90 done. They leave the work due to the illness and Suresh completes the rest of the work in 3 days. అంటే సురేష్ 3 days లో ఎన్ని యూనిట్స్ చేస్తున్నాడు 10 units. How many days Suresh alone can complete the work? మనకు 100 కావాలి కాబట్టి సురేష్ కి 30 days ఇవ్వండి. One man and one woman together can complete a piece of work in 8 days. Okay. A man alone completes the work in 10 days. So man, woman, and man plus woman. One man and one woman together they can complete it in 8 days. Then next he says one man alone completes the work in 10 days. LCM of 10 and 8 40 కదా. So మామూలుగా 40 తీసుకోండి. అంత కూడా అవసరం లేదు డైరెక్ట్ తీసుకోవచ్చు. But anyway, how much it is? 10 4 the 8 5. Okay. So how much it is? 1. So 1 into how much is 40? 40 days. Direct formula is what? You can also say minus. Okay. X into y by x minus y also you can do it. 16 women take 12 days to complete a work. 16 women days 12 days and ante one woman takes 16 into 12 and go. Next, which can be completed by 12 men in 8 days. So one man takes 8 into 12 and go. I'm not finding what is the value of 12 into 16 and 8 into 12. Even though the value is 192 and 96. Okay, మొత్తం వీడు 192 days లో చేస్తే వీడు 96 days లో చేస్తాడు. LCM ఎంత 1 into t only 192 only. So I'm taking 16 into 12 only. ఇది 1 అయితే 2. అంటే man how many? Okay, how many units per day? Man 2 units. అయితే woman in units 1 unit. 16 men started working after 3 days. 10 men left. అంటే 16 men are working for 3 days. అంటే into 3. 10 men left అంటే now 6 members only there. 16 men అంటే 16 into 2 కదా. 16 into 2 into 3. ఇప్పుడు ఎంతమంది ఉన్నారు మన దగ్గర 16. ఓకే 16 men 10 men left అంటే 6 men ఉన్నారు. 6 men 4 women join them. How many days will it take to complete the remaining work? ఎన్ని డేస్ పడుతుంది అని అంటున్నాడు. టు కంప్లీట్ హౌ మచ్ 182 కదా. 182 అంటే ఎంత 16 into 12. ఆల్రెడీ 16 into 6 done. 16 into 6 done అంటే how much is left? 16 into 6 is left. కాబట్టి ఇక్కడ 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, ఇక్కడ 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఇక్కడ 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 12, ఇక్కడ 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 4. సో 16 into how much is 16 into 6? T equal to how many? 6 days. మామూలుగా 192 96 తీసుకున్నా అంతే వస్తుంది. A man travels a distance of 24 kilometers at 6 kilometers per hour, another distance of 24 kilometers at 8 kilometers per hour, and the third distance of 24 kilometers at 12 kilometers per hour. The average speed of the whole journey. Okay, మొత్తం ఎంత జర్నీ అవుతుంది 24 24 24 you can take 72. First is 4, second is 3, third is 2. అంతే కదా. 72 by 9 is equals to 8 kilometers per hour. I am taking normal formula. What is it? Okay, distance by total time. Total distance is 72. What is the total time? ఇక్కడ 4 hours, ఇక్కడ 3 hours, ఇక్కడ 2 hours. Totally 9 hours తీసుకున్నారు. I can also use the average speed. What is the average speed formula? 3xy by xy plus yz plus zx. You can use that also when distance is same. A man travels 14 hours 40 minutes. He covers half of the journey by train at a rate of 60 kilometers per hour, and the rest half by road at a rate of 50 kilometers per hour. The distance traveled by him. Can I say average speed into total time? Okay, what is the average speed? 2 into 60 into 50 by what? 110. In hours, 14 2 by 3. It is 42 plus 44 by 3. 0 0 cancel. 11 1s are 11 4s are 3 1s are 3 2s are 4 into 5 20 20 into 2 1 0 you take it. Okay, so how many kilometers? 800 kilometers. What is the formula we have used?
2xy by x plus y into time is nothing but the distance. 3 unbiased coins are tossed. What is the probability getting at most 2 heads? మిగిలిపోయింది ఏంటి? 3 heads కదా మిగిలిపోయింది. 3 heads only 1 about 8 you will get. Only one way out of 8 ways you will get 3 heads. అది ఒకటి తీసేయండి. మిగిలింది ఎంత వస్తుంది? 1 minus 1 by 8 which is 7 by 8 is at most 2 heads. అంటే 0 రావచ్చు, 1 రావచ్చు, 2 రావచ్చు. ఇందులో మనం తీసేసేది ఏంటి? 3 heads వచ్చేది కదా తీసేస్తున్నాం. A box, in a box there are 8 red, 7 blue and 6 green balls. One ball is picked up randomly. What is the probability that neither blue nor green? Only one ball is ఇస్తున్నారు, blue green రావద్దు అంటే రెడ్ రావాలి కదా. సో ఎంత? 8 out of మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి? 13 plus 8. The answer is 8 out of 21 because he wants neither blue nor green means what is there? Only red. Okay. Box contain 2 white, 3 black and 4 red balls కాబట్టి in how many ways can 3 balls be drawn from the box if at least one black ball is to be included in the draw? Whenever they ask you at least one, probability అయితే probability of at least one అనొచ్చు. Okay, total minus no black. అంతే కదా. Total ways are how many? Total ఎంత? 2, 3, 4. 9C3 is total. Black, no black means remaining 6C3. Black and the 3 kada. 9C3 minus 6C3 you can say. What is 9C3? 9 into 8 into 7 by 6. 6C3 is 6 into 5 into is it 20? Identa 12 sevens are 84 minus 20. How much it is? 64. This is one way of doing it. లేకపోతే మీరు ఎలా తీసుకోవచ్చు? 0 black, సారీ అట్లీస్ట్ 1 కాబట్టి 1 2 3 అలా కూడా తీసుకోవచ్చు. 1 black, 2 black, 3 black అట్లా కూడా తీసుకోవచ్చు. It's up to you. If in a certain number of years 10,000 becomes 1,16,000 at a compound interest, in half the time 10,000 will amounts to, చూడండి ఒకసారి, certain number of years కాబట్టి okay 10,000 1 plus r by 100 in any years it becomes how much? ఎన్ని టైమ్స్ అవుతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి, 16 టైమ్స్ అవుతుంది. హాఫ్ అంటే ఏమవుతుంది? రూట్ చేయండి. బై 2 అంటే ఇక్కడ రూట్ అవుతుంది. ఎంత అవుతుంది అప్పుడు? 40,000 అవుతుంది. అర్థమైందా? 16 టైమ్స్ n నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ లో అయితే n by 2 నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ లో ఏమవుతుంది? ఓన్లీ 4 టైమ్స్ అవుతుంది. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఇన్ జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్. ఇది ఎక్స్ప్లెనేషన్ దానికి. ఓకే, అర్థమైంది కదా? ఫార్ములా ఏంటి? p into 1 plus r by 100 to the power of n is equals to amount. ఫస్ట్ టైం ఏమైంది? p 10,000 ఉంది. 1 plus r by 100 to the power of n is equals to ఎంత? 16 into 10,000 కాబట్టి ఇది 16. మనం అడిగేది ఏంటి? సేమ్ 10,000 1 plus r by 100 n by 2 లో, n by 2 అంటే to the power of n to the power of 1 by 2 అనొచ్చా? అంటే 16 to the power of 1 by 2 ఎంత? 4 కదా. ఇక్కడ 4 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, ఏమవుతుంది? 4 into 10,000 40,000. సేమ్ థింగ్, 16 టైమ్స్ అవుతుంది, ఇది 4 టైమ్స్ అవుతుంది హాఫ్ ద టైమ్ లో. అదే 1/3 ఆఫ్ ద టైమ్ లో అంటే 1/√3 అట్లా అవుతుంది. She got married 9 years ago. Today her age is 1/3 అంటే 4/3 times of her age at the time of marriage. Okay, at the time of her marriage x ఉంటే, సారీ చెప్పండి, at the time of her marriage x ఉంటే ఇప్పుడు ఎంత ఉండాలి? 9 years ago కాబట్టి ఇప్పుడు x plus 9 ఉండాలి. ఇప్పుడు ఏమని చెప్తున్నాడు? x plus 9 is equals to 4/3 times of x. అంటే 3x plus 27 equal to ఎంత? 4x. అంటే x equal to ఎంత? 27. She got married at the ఎంత? 27 years కి మ్యారేజ్. At present her daughter's age is 1/6 of her age. Present age ఎంత? 36 కాబట్టి daughter's age ఎంత? 6 years. What was her daughter's age
2 years ago. 2 years ago, what was our daughter's age? 4 years. Okay. Okay then. Thank you.